Dun, 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 dun. Hello everyone, லைவுக்கு வந்துட்டேன் guys. ஆமா எங்க மிஷின் பண்ணிட்டோம்? என்ன சும்மா Oh, hello. We're number 97. It should be our turn now, right? Come on people, let's go. Live பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. Yeah, sorry, the clinic's closed for the day. What? Why? Because Emira Ichigensai doesn't have limitless energy. That's why. He's gone home to rest. He'll have to try again tomorrow. We've been waiting so long. Not as long as some people. Try getting here earlier next time. Do you know where he lives by any chance? Save yourself the trouble. Spiritual masters like Emira Ichigensai cultivate their powers with peace and solitude. Someone like you ain't gonna find them. Drat. We should have barged in after all. Let's report back to Mizuki for now. Yeah, nothing else we can do for today. உள்ளக்க போறோம், மியூசிக் கிட்ட சொல்றோம், மாஸ்க் காட்டுறோம். தந்தானி நானே தாரிந்த நானோ தானே நானே. So he gives spiritual guidance, and it takes all your troubles away and leaves only happy thoughts? Yep, at least that's what his clients say. How is that possible? Not even Mizuki could do that, and she's an incredible psychologist. Is that right? Paimon was gonna say, it all sounds too good to be true. It certainly is. Humans are, how to put this, they're a moody race. Always upset about something. Show me a human without a care in the world, and I'll show you what messed up really looks like. You think? Cause honestly, this sounded
sounded pretty convincing. And they said they only left the Isa bathhouse because they found it didn't deal with the root cause of their issues. But the idea he is spreading is categorically wrong. That settles it then. Imura Ichigensai is a quack, making false claims. Come on, to people, steal let's our go for customers. 10 likes, guys. No, 6 more likes to Is that why go. he's doing this? To steal our customers? Or is there more to it? அதாவது It's unfortunate that you didn't get to meet him in person. I need some idea of the kind of person he is. Otherwise, I have no hope of figuring out his motivations and goals. Yeah, it's too bad. Although, if it's any help, we did hear a bit about his backstory from someone else. Apparently, he used to have a really rotten temper. But then one day he suddenly reached enlightenment and became a spiritual master or something. Imura Ichigensai. Rotten temper. Now wait just a minute. என்னவா இருக்கும்? Filing patient records is normally the most tedious job in the world. But once in a while, something mildly amusing grabs my attention. Take a look at this. Amora Chuya? It's him. I remember him. Wait, that guy? Oh no! What யாரா is it? photo What காமிங்கடா? about him? Where யாரா to அவன்? start? Imagine a big ball of negative emotion took on human form and started walking around. It's pretty much Imura Chuya. His patient record mentions that he loved nothing more than a heated argument. No matter how trivial it was, he could never agree to disagree. He always had to be right. The happiest part of his day would be winning an argument and proving the other person wrong. If he lost, he'd sulk, and if anyone called him out, he'd throw a huge tantrum. Before long, he'd turned everyone against him. Sounds like he had issues. Oh yeah, serious issues. Anyway, since no one would talk to him in real life anymore, he turned to the reader's letters column of a magazine by the Yai Publishing House, where he would attack writers and trade insults with other contributors. Naturally, this ruined the column for everyone, and the editors soon started rejecting his letters. Next thing you know, he's written a complaint letter to the Tenryo Commission, demanding that Inazuma pass a law to make it illegal for the Yai Publishing House to reject letters from readers. Gee whiz. Where would you even start with a client like that? In my case, by giving them a wide berth. Mizuki dealt with this guy. I'm pretty sure he only came here to try and start something. But Mizuki managed to get him into a session, and after some treatment, his mood improved by a lot. Wow, great work, Mizuki. Murasaki makes him sound like a rabid animal. He wasn't that out of control. Sure, his personality was very abrasive, but it wasn't hard to see why. Once I understood his situation, I was able to diagnose him very quickly. You have very high expectations for yourself, but you've faced a lot of rejection in the past and haven't achieved much in your life. You've never had any real close friends, so you don't know what healthy connections with other people look like. This puts you and your ego in the center of your world. In short, you long to feel a sense of accomplishment and to receive attention from other people. But both of these are lacking in your life. You have no idea how to properly deal with these emotions, so you've been taking it out on other people, partly to seek attention, and partly because you get a shallow sense of accomplishment whenever you win a war of words with another person. You promised the world in your adverts, and that's seriously the best you can come up with? I'm not even going to bother explaining all the reasons you're wrong. I mean, you completely misunderstood why I even sent that complaint letter. The Yai Publishing House practically has a monopoly on Inazuma's publishing industry. How can they ignore what their readers have to say? In the magazine column you wrote to, your strongly worded letter அப்ப appeared இந்த alongside பயபுள்ள dozens of others which praised the writer for their work. You can't talk about what their readers have to say without including them, too. No one with half a brain would praise a festering pile of garbage like that. Those are not opinions worth listening to. So when I touched on the idea of you having an egocentric worldview, this is the kind of thing I was talking about.
You... Wow. How the heck did you get him to stay for treatment after dropping all of that on him? Simple. The more he realized the truth of my diagnosis, the more he compulsively searched for evidence to refute it with. He lost the ability to communicate like a normal human being. So I kept him here by using his preferred mode of interaction: argumentation. The Tenryo Commission had ignored his complaint letter, so he had no outlets left for his emotional outbursts. Eventually, with the help of some incendiary words, I got him to agree to try some basic therapy. Finally, I was able to tweak his mood and stabilize his condition. It's a shame, really. If I'd only been able to see him a few more times, ஒரே நிமிஷம் I know I could have helped him Light work through his போட்டாதான் personality issues. நைட் பாட் ஆக்டிவேட் But ஆகும் unfortunately, It was all my fault. For the last time, it was his fault for being a nut job. What? What happened? Well, one day, he comes in as usual for therapy, but Mizuki isn't here, so Shion sees him instead. I don't know what got into him that day, but he suddenly announced that he wished to be free of his troubles for good, and demanded that Shion make that happen. Obviously, she didn't manage it, and then he pulled out a complaint letter to try and intimidate her. That was the last straw for me. I kicked him out and blacklisted him. He hasn't shown his face here since. Whoa. come on people, let's go. Now everyone's had a look at his record. Do we think there's any chance that this guy and Imura Ichigensai are the same person? ஐயோ Because it மூஞ்சியை sounds to காட்டவே me இல்லையடா like after he நீங்க didn't get what he wanted, இதுல he மட்டும் தான் decided to have his காமிச்சாங்க. revenge by lying to our customers and getting them to leave. that makes sense. bad dreams are formed from a buildup of negative emotions. come on people, in the let's go for 10 subconscious. likes மக்களே You அப்படியே can't லைக் போட்டு simply பாருங்க. come on trick மக்களே, people let's into go. not having them anymore. If Murasaki was right, then surely they'd have seen his lies for what they are by now. There's no point hemming and hawing. Let's report this guy to the Tenryo Commission for fraudulent business practices. If he can complain, so can we. Is anyone there? We'd like to book a therapy session. Can we start now? Hello! Please come with me. I'll get you registered. Wait. Those are the two guys Paimon mentioned earlier. Just this morning, they were calling the bathhouse a scam and a ripoff. How are they back here already? Oh, really? Well, that proves it, doesn't it? I was right. Now that they've realized they were lied to, they've come back. So chin up, Mizuki. I bet you business will start picking up again from tomorrow morning. Yeah, you Yume Kuibaku provide an unbeatable service. No scammer's gonna run you girls out of business. Interesting. Well, good. Murasaki, go help Shion, please. Should have kept my mouth shut. I jinxed it, and now I have to work again. வேலை பார்த்தாதான் காசு, காசு வந்தாதான் ஜாலி. Now we just need to report this guy as a fraud to the Tenryo Commission. Like Murasaki suggested. Problem solved. It looks like the Isa bathhouse will be back in business in no time. No idea if our investigation actually helped, though. Of course it did. You were a huge help, and I owe you big time for it. Now then, you only got partway through the VIP experience last time, didn't you? You still have to try the hot springs and snacks. Both are top tier. Oh, true! How could Paimon forget about that? Especially the snacks. அப்பா பாரு, சாப்பாடு சாப்பாடு, சோறு சோறு சோறு. சட்டி பைமான். Wow, Paimon feels incredible now. Nothing beats the complete service package. We should go talk to Mizuki about booking our next apartment. Agreed! Although Paimon didn't notice her inside just now. What could she be doing out at this hour? Let's ask around. Hey there, Mr. Aikawa. Do you have any idea where Mizuki went? Oh, you're looking for Mizuki? She actually tends to disappear for a while around this time every evening. It's the one part of the day where she gets to relax herself.
As for where she goes and what she does during that time, I'm afraid I have no idea. She takes the evenings to relax, huh? Like the first time we met her. She probably tells people she's relaxing, but actually she's digesting the bad dreams, right? Hope she's not having any digestive trouble. Oh, remember the place from last time? Let's head there and check on her. இந்த பைமானு கூட அப்படி கூட திரியிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செம்மையாக இருக்கும். இதே மறைஞ்சு போயிடுறா. எய்மிக்கோட ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு 2 நாள் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு 2 நாள் பண்ணுறோம். This should be the place. எதுக்கு அழுதுகிட்டு இருக்கா? Why is Mizuki crying? Unless... Oh, maybe we got pulled into one of her bizarre dreams again. Traveler? Paimon? What are you doing here? Well, firstly, we were hoping to get our next appointment booked in. Oh, I see. I was planning on making it back before you finished in the hot springs, but I ended up spending longer here than I intended. Don't worry, this isn't a dream. I was just feeling a little sad. யாரா மிசுகி சேடாக்கி விட்டது? Indigestion getting you down again? No, my digestion was fine this time. What you saw just now was the aftermath of the digestion process. Like I said, bad dreams are basically bundles of all kinds of negative emotions. When I digest them, I feel them all for myself. So when I'm processing these emotions, I tend to get quite, well, emotional. Does that happen to all Yumikui Baku? Oh, don't worry about the others. To feel these emotions, you first have to understand them. Most Baku have a very poor understanding of humanity. So to them, a human bad dream just tastes like a slice of bland white bread. They can basically wolf it down and barely notice the flavor. I'm the odd one out in that sense. When I was studying abroad, I made a serious effort to learn as much about human psychology as possible. Now I understand human emotions much better. I can empathize with them, and I can now discern many complex emotions when I turn my attention to digesting bad dreams. But still, that's no reason for you to be concerned about me. I wouldn't be much of a psychologist if I didn't have the mental fortitude to handle this stuff. Letting your emotions out is one of the most effective ways to process them. Now that I've done that, my mental state is back to normal. Paimon thought maybe seeing those customers had upset you somehow. It even makes Paimon mad. You work so hard for them and then they turn around and accuse the bathhouse of being a money-making scam? Yes, they were led astray by some swindler, but it's not like they took much persuading. I can't blame them. The idea that you can forget all of your troubles and never have a bad dream again is a very alluring one. Who wouldn't want to believe that? Traveler, if I really could make you forget all of your troubles for good, would you want me to try? As you imagine forgetting your pain and longing, the joy of reunion that you are looking forward to one day disappears along with it. As you imagine letting go of your hopelessness, you also feel your fighting spirit slip through your fingers. As you imagine being free from your painful regrets, the formative experience of your journey lose their roots.
If I really could make you forget all of your trouble for good, would you want me to try? You really are different from other people. Discovering what troubles people is easy for me, even in your case. But although I can see your troubles clearly, I still don't completely understand you. Thanks for checking in on me. As a psychologist, I know how to take care of myself, but you showing that you care is still appreciated. Anyway, it's much too late to book another appointment now. You should head home, get some sleep, have a wonderful dream, and come see me again tomorrow. Alright, good night. Good night. Bye for now. If you still want to book another appointment tomorrow, make sure to come see me early. Dun dun dun. கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எவ்வளோ ப்ரிமோ வச்சுருக்காப்ல. இன்னும் ஒன்றே ஒன்று. Impressive bounty. ஓ இதுவும் Something with which to commemorate this occasion. இப்போ நான் இது 3 இதையும் சேர்த்துட்டேன். அந்த பொட்டி மட்டும்தானா, வேற எதுவும் கிடையாதா? பாவீங்களா? ஓ இங்கே ஒரு இது இருக்கு. ரைட்டு. ஏதோ ஒரு சவுண்டு பக்கத்தில், காது பக்கத்தில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. ஆ 21 புல்ஸ் வித் 71 பிடி.
வெப்பன் பேனர்ல ஐயோ ஹாய் எஃப்எஃப் பாய் ஹாய் ப்ரோ வாங்கத்தல வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் அதுக்குள்ளேயும் முடிஞ்சு நீங்கள் அடித்து தும்சம் பண்ணி அந்த பொட்டியை ஆட்டையை போட்டுறது தான் Stabilize. To the ferry. Finally, Good down. Light blade. To the ferry. An impressive bounty. ரொம்ப சவுண்ட ஃபான்டைன் சுமேரு மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும் அண்ட் சென்னியூவெல் மற்ற ஐ எம் யுவர் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ எஃப்எஃப் பாய் ப்ரோ நன்றி தல எஃப்எஃப் பாய் ப்ரோ நீங்கள் கென்ஷின் விளாடுவீங்களா ப்ரோ நருட்டோ பார்ப்பீங்களா பார்ப்பேன் ப்ரோ கேரக்டர் அச்சீவ் இதுக்குள்ளே ஏன் போட்டுச்சு நருட்டோ பார்ப்பீங்களான்னு கேட்டிங்களா லைக் வந்து அப்பப்போ இதில் பார்ப்பீங்களா சும்மா கிளிப்ஸ் மாதிரி பார்ப்பேன் மற்றபடி இந்த மாங்கா தான் தலை ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ஃபுல்லாலாம் ரீட் பண்ணல கொஞ்சம் தெரியும் ஓகே ப்ரோ ஒரு அடியில் அப்படி கிரிட்டுன்ட்டு விழுந்துடுறாங்க பார்க்கும்போதே ஒரே சந்தோஷமாக இருக்குது கைஸ் கரெக்டாக எத்தனை 8 மணிக்கா ப்ரோ நருட்டோவில் ஜெரியாக்கு நோ ஸ்பின் இருக்கா இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன் மற்ற எல்லாம் முடிஞ்சா நான் அனுப்புனது அது இதை வச்சு போக முடியல ஏன் மாங்கால ஜெரியாக்கு நோஸ்பின் குத்தி இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க அது எதுக்கு ப்ரோ நான் அவ்வளோ டீட்டெயிலாலாம் பார்க்க மாட்டேன் தலா மூக்குத்தி விவகாரம் இவ்வளோ டீட்டெயிலாலாம் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ எட்டு மணிக்கு எங்கே ஐசாபாத் போகணுமா தருவார் கமான் கைஸ் அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்கள் நருட்டோ பற்றி உங்களுக்கு முஸ்ஸா கேள்வி கேட்கணுன்னா எங்கள் இதில் பாபின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பா அப்படியே பாபிகிட்ட கேட்டுக்கோங்க நருட்டோ ஒன் பீஸ்
ப்ரோ மேபி சுனாடேக்கும் அந்த மாதிரி குத்தி இருந்தா எப்படி இருக்கும் ப்ரோ? Mizuki, we're here to book our next therapy appointment. வாங்க எம்எம்பி ப்ரோ, வாங்க தல, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். என்னாச்சு உங்களுக்கு? It hurts. Oh no, what's wrong with that? ராணி மங்கம்மா மாதிரி இருந்திருப்பா ப்ரோ. We've been like this ever since they woke up. Ooh, it's an extreme case of indigestion. Huh? How come? Oh, did they eat too many nightmares last night? I doubt it. We only had 4 customers yesterday, including you two. Paimon blames the other 2. You're right. Something's definitely wrong with their nightmares. Our ability to digest dreams isn't just a matter of quantity. It depends on the emotional intensity, too. Point being, no normal person should ever have a nightmare of this magnitude. Oh, this situation is dire. If I can't find a way to help them digest their dreams soon... What can we do? Let us help! We need to find those 2 customers from yesterday and figure out the cause of their bad dreams. Come on people, let's go guys. 5 I have people no are way watching. of அப்படியே லைக் treating போடிங்கனா 10 likes பண்ணலாம் மக்களே. Come on, let's go. Trawler, Paimon, I know you spoke to them both. Think you can track them down? Let's see. They did say இல்ல they ப்ரோ, were gonna get சுனாடேக்கு நோ counseling from ஸ்பின்ஸ் Amora மாலா Ichigensai குத்தி again. இருந்தா மாடல் மாதிரி Chances are ஜெரையாவோட that's where we'll find them. மைண்ட் வாய்ஸ் என்னவா இருக்கும்? Lead the way. I'm coming with you. ஜெரையா பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல ப்ரோ. ஆஹா கும்முன்னு இருக்காளே. லைவ்ல அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது இதுல. ஜெரையா சென்சி. இவனுங்க தான் அந்த ரெண்டு பேரு. You know, I went out to sea earlier today, but was so distracted that I lost my net. Oh well, it's not a big deal. அது ஓகே ப்ரோ, ஆனா நோ ஸ்பின் பார்த்தா என்னன்னு நினைப்பாரு. Yeah, I messed up today too. But hey, what's the big deal? மாடல் மாதிரி A few bandits got away. It's not the end of the world. ப்ரோ நீங்க எப்படி சொல்றீங்க, எப்படி மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு தெரியல தல. And it's all because of your bad dreams. Whoa, someone's in a bad mood, huh? So funny. I know, right? What's wrong? They're acting so weird. Paimon was pretty aggressive just now, but they don't seem offended at all. Allow me. Gentlemen, do you still remember visiting Isa Bathhouse last night for dream regulation therapy? Did we? I don't think so. Huh. Do you recall having any bad dreams recently? No, why would I? What in this world could be so bad that it'd give me nightmares? Nope, nothing comes to mind. Bad dreams must be highly irregular, surely. You don't have to look far to see that life is beautiful. What is going on? It's like they've completely forgotten what they did last night. ப்ரோ சுனாடேவே நார்மலா what they're saying. They don't exactly பாக்குறதுக்கும் மாடல் மாதிரி நோ ஸ்பின் குத்தி பாக்குறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. அப்போ என்ன சொல்லுவாரு? Counseling actually works? No. No. They're clearly not in their right minds. Traveler, Paimon. நார்மலா பாக்கும்போதே ஜிராயா வந்து I'm going to try something a little unorthodox. நாக்க தொங்க போட்டு தான் பாப்பான். இதுல நம்ம சென்சே வந்து மாடல் மாதிரி பார்த்தானா என்ன ஆயிருக்கும் அங்க? Whoa! What did you do? Enter
entered their subconscious minds. I noticed they've both become disassociated from their subconscious, meaning I can access it, similarly to how I enter people's dreams. No. No! Those thoughts! I won't let them get away with this! I won't! The sea is too rough today. I should stay on dry land till things calm down. Huh? As you can see, their troubles haven't gone anywhere. Susukida seems to have a short fuse, which causes him to act out of line. I'm sure this has caused him a lot of grief in his line of work. As for Umiko, I believe he developed a fear of stormy waves after a near-death experience. Now he's reluctant to sail out to sea at all, which is having a devastating impact on his livelihood. Their negative emotions have been isolated from their conscious minds and left to float around in their subconscious. That's why on the outside, the only emotion they appear to feel is happiness. Those suppressed emotions will only continue to fester in their subconscious, eventually turning into the nightmares that have been giving Murasaki and Shion indigestion. If it's Emura Ichigensai's doing, I guess he's not the straightforward calm man we thought he was. Maybe he really does have ways of influencing human emotions. That would explain why no one has blown the whistle on him yet. ஒக்காகைவா பார்க்கும்போதே அப்படி இருந்தாலும் தக்காளி சாரிலாம் கட்டிட்டு கொய்யால குங்குன்னு நம்ம ஜீராயா சென்சே கையிலே பிடிக்க முடியாதல. இருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபிகர் யோசிச்சு பார்க்குறேன். அப்போனா தான் எனக்குள்ள ஒரு தாட் வரும். அரௌண்ட் 12 வீக்ஸ் சேர்த்துட்டேன் ப்ரோ. வேற மாதிரி விஸ்வா ப்ரோ, வேற மாதிரி ப்ரோ. Did you notice anything strange when you came here yesterday? Not really. They were a lot more serious than today. Actually, since you asked, you remember the strange dream from yesterday and recounted music. You sure kept that one quiet. I didn't think much of it at the time. Oh, no. And the nose ring ku enna use irukkum bro. We have to find this Emura Ichigensai right away. Nose ring ku enna use irukkum bro. Something inhuman is at work in Emura Ichigensai. The traveler's dream confirms that. He has victimized bro, நீங்க மாடல் everyone மாதிரி who has சொல்றீங்க. received his so-called counseling. நோஸ் ரிங்ன்றீங்க. எனக்கு If we புரியல don't தல. find and stop him as soon as possible, his victims may well suffer irreversible இப்போ எவ்வளோ damage to their அரௌண்ட் 12 psyches. வீக்ஸ் சேர்த்துட்டேன். Yikes. இன்னும் 38 செகண்ட். Well, ஏன் ப்ரோ guess we better 38? press these guys a little harder. Do you மொத்தம் know when 50 வீக்ஸ் தான வருது அதுல. Ichigensai will be here next? What's with the urgency? Why does it matter when he shows up? Yeah, he'll turn up when he's ready. No point in trying to rush him. This is infuriating. You do remember what happened last night, both of you. Only you don't want to talk about it, because you can't reconcile the presence of a nightmare with the happiness you presently feel. Just thinking about it brings up an overwhelming sense of being torn apart. You can't quite put it into words, but you fear you're a hair's breadth away from a total breakdown. Is that about right? அது சொல்ல முடியாதுல. ஒருத்தங்க எதுக்கு குத்துவாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அதனால குத்துவாங்க. Everything will be fine as long as we don't think about it. Emura Ichigensai's treatment has clearly left you wounded and vulnerable. But don't worry, I'm not here to snap you out of your denial. FF bye bro. At least, Vishwa bro. as long as you answer our question. All right. But seriously, we really have no idea. We've asked already, and all we know is that he's not coming today. Yeah, apparently yesterday's session kind of tired him out. Is he trying to hide from me again? They really don't know anything? Darn! Looks like we've hit a dead end. I don't suppose you know where he lives, do you? No. We did ask yesterday, but even his guard didn't know. In that case... சொல்லுங்க ப்ரோ சுனாடி கொஸ்டின் பற்றி. அதான் ப்ரோ
நோஸ் ரிங் எதுக்கு குத்துவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்க. அதை சொன்னேன். இல்லை ப்ரோ, நோஸ் ரிங் சுன்னாடே எதுக்கு குத்தலான்னு சொல்லுங்கள். என்ன யூஸ் சுன்னாடே கிடைக்கும்? பாபி பாபி இருக்கியா? அரே பாபி பாபி, இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லு பாபி. அதாவது சுனாடேக்கு நோஸ் ரிங் குத்துனா என்ன யூஸ்? அது இல்லாமல் ஜிரையா வந்து சுனாடே வந்து ஒரு மாடல் மாதிரி பார்த்தா என்ன ஆகும்? ப்ரோ நீங்களே சும்மா சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ அதான் ப்ரோ சொல்லிட்டேன்ல, லைக் வந்து நம்ம ஜிராயா பற்றி உனக்கு தெரியும். அது இல்லாமல் நம்ம ஜிராயா சென்சே வந்து ஒரு காஜ். ஆனால் இருந்தாலும் சின்சே அவரோட சென்சே வந்து அவரோட லிமிட்டில் இருப்பாப்ல. Have you found out what you came here for? Yes, I suppose. Now that I know what's causing their bad dreams, I can administer the correct treatment. என் வாயிலிருந்து அந்த காஜுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறதான புடுங்க பார்க்குறீங்க. லைவில் என்னால் சொல்ல முடியாது தல. Then go do that. Honestly, you've already done your part by bringing me here. I can't keep troubling you. Don't forget, we want to book our next therapy session. ஜெரையா பற்றி நீங்கள் சொன்னது சூப்பர் ப்ரோ. The sooner we get you all to ourselves. So ப்ரோ காஜுனா ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது தல. இருந்தாலும் ஜெரையா சென்சே வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டில் இருப்பாப்ல. என்ன அப்பப்போ வந்து பாத்டப்பை வந்து எட்டி பாப்பாப்ல. அதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது. I have to make sure Murasaki and Shion get the treatment they need. Still, I'm gonna need your full cooperation. If you do find Emura Ichigensai, please do not approach him. Just send me a message and keep an eye on him until I arrive. The last thing I want is for you to put yourself in harm's way. Don't worry about that. You should see some of the other bad guys we've taken down in our time. This guy's small potatoes compared to them. Come on guys, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. புதுசா பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Send the message. Very good. ஆனா நோ ஸ்ட்ரிங் பார்த்தா Let's get going then. Well, பார்த்தா ஜிரையா காஜாவா Pretty bold claim saying you'll track this guy down. Bro, no stringலாம் பார்த்து யாரும் காஜாவா. Worry about now, but what the heck do என்ன we ப்ரோ do பேசுற? now? What if we can't find him? எனக்கு தெரியும் ப்ரோ, நீ அங்க முட்டி இங்க முட்டி இங்க தான் வரேன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா என்னால இப்படி ஓபனாலாம் பேச முடியாது தல. Yep, they definitely have no idea. But I suspect Miko knows something. Oh, wait, you're right! She was the one who tipped us off about this place yesterday! She probably knows way more than she let on. There's no time to lose! To the Grand Narukami Shrine! So, Grand Narukami Shrine ku polam. Bro, tomorrow live irukka? Irukku bro. அது இல்லை ப்ரோ, எனக்கே தெரியல, அதான் கேட்டேன். சுன்னாடெல்லாம் ஓல்டு ப்ரோ. பேய் ஓட்டும் பாட்டிமா தெரியுமா ப்ரோ? She's usually somewhere around here. Here for a fortune தண்டாடன் பாருங்க தல. Or visiting a friend. Whoa! Where did you come from? It's been a while, Lady Gucci. That was a little lukewarm. You're starting to sound a lot தண்டாடன் like அனிமியா her. ப்ரோ? ஆமா ஆமா Pleasantries அதேதான். aside, what's the matter? You look rather out of sorts. இன்னும் நான் வந்து பார்த்துட்டேன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பாபி அந்த கடைசியாக அந்த 4 பேர்
அப்போ அது அயாசே வந்து ஆமா 12th எபிசோட் ஆமாம் ஆமாம் அதான் லாஸ்ட் எபிசோடு. ஆமா ஆமா இன்னும் பார்க்கலையே நினச்சிட்டு இருக்கேன். அது பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, ஃபன்னாக தான் இருக்குது, சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. அங்க அயாசேக்கு என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ப்ரோ ஆக்சுவலாக நான் வந்து என்னன்னா தமிழ் டப்புக்காக தான் பார்க்கவே செஞ்சேன் அந்த அனிமையை. You may remember I dropped a not-so-subtle hint as to his whereabouts yesterday. You mean to tell me you still haven't found him? சீசன் 2 வேற இப்போ ட்ரெய்லர் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? Let's not lose focus here. You're here to ask for my help. So would you mind explaining the situation to me? எனக்கு தெரிஞ்சு புட்டியும் அந்த அவனும் வந்து ஒரு ரூம் கண்டுபிடிச்சாங்களா, அந்த ரூமை கொளுத்தி விட்டாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க மறந்து போயிருவாங்க நினைக்கிறேன். Apparently, he loves his peace and solitude. So obviously, we've got no idea where to find him now. ஏன் பாபி இந்த பைமான் வாய்ஸ் மட்டும் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் மாறாமல் இருக்குது. மற்றவங்க வாய்ஸ் கூட அப்படி இப்படின்ட்டு தகராறில் வரலன்னு வச்சுக்கோயேன். அப்போ பைமான் எனக்கு தெரிஞ்சு உண்மையிலேயே அந்த ஸ்டூடியோ ஐ மீன் ஹோயோவர்ஸ்க்கும் இதுக்கும் ஏதோ க்ளோஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேரக்டர் மட்டும் ரொம்ப வாய்ஸ் மேபி டெக்னாலஜி மூலமா இருக்கலாம். சும்மா யார் பேசினாலும் இந்த வாய்ஸ் வர மாதிரி நமக்கு. ஆனா எனக்கு அப்படி தெரியல பாபி. And after the lengths I went to get you that location. Don't know if this helps, but we did learn some other stuff about him yesterday. For example, a guy matching Amura Ichigensai's description came to Mizuki for therapy once. Only his name was Amura Chuya. ப்ரோ எவ்வளோ அனிமே இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க? கம்மி தான் தல, ரொம்பலாம் பார்த்ததில்ல. I once asked the Yai Publishing House to host an event for contributors to the Reader's Letters column. I had hoped it might be a fun chance to meet some like-minded people and chat. Until he showed up. Are you telling me that Emera the Hellraiser and Emera the Healer are the same person? Okay, okay. ட்ரெய்லர்ல பார்த்தப்போ ரைடன் ஷோகனும் டிராவலரும் போவாங்க. All right. Well, in that case, give this address a try. Really? Who chooses to live in a place like that? This was the delivery address he gave to the Yai Publishing House once when he placed an order யோசிச்சு for பாருங்க several பாபி, dozen ஃப்ரீனா books in one எடுத்துட்டேனா go. He என்கிட்ட also கூஜோ requested to சாராவும் pay on இருக்கா, receipt. The அப்புறம் warehouse took நஹீடா one look இருக்கா, and அப்புறம் assumed it ரைடன் must be ஷோகன் some kind of வந்துட்டான்னு prank, வையேன், so they எடுத்துட்டேன்னு rejected வையேன், the order, அவ்வளோதான். earning them an honorable mention in his complaint letter. அந்த Of டீமே course, with the மாஸா benefit இருக்கும். of hindsight, it's rather obvious why he செகண்ட் lives ஐடியில் there. ஸ்கிருக்கு Someone இவங்கள as ஃபுல்லாக எடுத்துருவேன், புது antisocial புது as him கேரக்டர்ஸ் wouldn't எல்லாம். be welcome anywhere else. You've got a point. Well, we clearly made the right decision going to talk to you. சாப்பிட்டீங்களா I'm கைஸ்? just glad I could help my old friend. விஷா ப்ரோ Mizuki? கம்மியாக தான் தலை பார்த்துருக்கேன். நான் டோட்டலாக 300+ அனிமே பார்த்துருக்கேன் ப்ரோ, இன்க்ளூடிங் நருட்டோ, ஒன் பீஸ், டெத் நோட்டு, ப்ளீச் அண்ட் டிராகன் பால். It's only natural for me to show some concern when I see a friend's business எங்கிட்ட in இருந்து தலை trouble. உங்களுக்குலாம் அவ்வளோ நேரம் கிடைக்குது? Really? Because yesterday it looked more like you were looking for a fight. I assume எனக்குலாம் Mizuki அப்போ has டைம் told you that we're கிடைக்காதனால தான் ப்ரோ competitors? பார்க்கவே முடியல எதுவுமே. ஐ மீன் அனிமேக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் She எடுத்து has பார்க்குற always அந்த டைம் believed இல்லை. that ever since we were classmates. And now நைட் that தான் I'm ப்ரோ the நான் Gucci of the பேட்மேன் Grand தலை. Narukami Shrine, ப்ரோ I'm நீங்கள் sure she AOT must feel the need to பார்த்துருக்கீங்களா? prove மை herself ஃபேவரட் through அனிமே. her endeavors at the Aisa ஐம் bathhouse. சாரி ப்ரோ, அதை தான் ப்ரோ The அடுத்து last thing பார்க்கணுன்ட்டு she'd want வச்சிருக்கேன். is for me of all people to swoop in அட்டாக் and அண்ட் save the டைட்டனு, day the அப்புறம் moment வந்து the இது going gets tough. So if I want to help, I have to be mindful of her feelings and ஐயோ tread அந்த இது delicately. பேர் என்னமோதே, டீமன் ஸ்லேயரா? டீமன் ஸ்லேயர். இட்ஸ் ரேர் டு see you being so considerate. முக்கியமாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறதே அட்டாக் அண்ட் டைட்டனும் டீமன் ஸ்லேயரும் தான். I'll take that as a ஒன் compliment. பீஸ் பார்த்தது கூட இல்லை தலை, Mizuki's always so லைவ் ஆக்ஷன் considerate தான் பார்த்துருக்கேன் towards ஒன் others. பீஸும். It would be nice for அனிமையா someone to பார்த்ததில்ல. reciprocate once in a while. பெர் டேக்கு 3 தான் ஸ்லீப். 3 ஹவர்ஸா? கம்மி தலை. Well done, you took the hint. அந்த தப்பை Now, மட்டும் while I'm பண்ணாதீங்க. sure you'd love to chat longer, அனுபவத்தில் you seemed to be சொல்கிறேன், in a great அந்த hurry தப்பை when you பண்ணாதீங்க. arrived. Shouldn't you be on your way? அது அப்படியே பழகிருச்சுன்னு வைங்களேன். Send a message to Mizuki right லிட்ரலி away. நைட்டு தூக்கமே வந்தாலும்
தூக்கமே வந்தாலும் அப்படியே ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு தூங்காமலே இருக்கும். அதை பண்ணாதீங்க, பழகிருச்சுன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். நான்லாம் இப்போலாம் அதை மாற்றி எடுத்துட்டு இப்போலாம் வந்து வெள்ளனையெல்லாம் தூங்கிடுறேன். கிட்டத்தட்ட எப்போ 2022லேருந்து கிட்டத்தட்ட 24 வரைக்கும் லிட்ரலி 2 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை 3 வருஷமாக நைட்டு தூங்காமல் கொள்ளாமல் இந்த வருஷம்தான் வந்து தூங்குறேன். நல்லா தூக்கமே இந்த வருஷம்தான் கிடைக்கிது. என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. வேமா தூங்கி வேமா எந்திக்கிறனால அப்படி பாடி ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, ரிலாக்ஸ்டாக, மைண்டு ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. ஒன் பீஸ் லைவ் ஆக்ஷனில் கூட நாமி கேரக்டர் அவளும் நோஸில் பேஸ் பண்ணி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஜிராயா பார்த்து யோசிக்கிற மாதிரி தெரில. உண்மையை சொல்லு ப்ரோ, நீ எதுவும் பிள்ளையை லவ் பண்ணுறியா? அந்த பிள்ளை மூக்கத்தி எதுவும் போட்டிருக்கா? ஆமாம், இந்த வீக் இது போனோமா வீக்லி பாஸு? நான் ஒன்று தான் போனேன்னு நினைக்கிறேன் பாபி. டொமைனு ஆமாம் பாபி, ஒன்று தான் போயிருக்கேன், இன்னும் 2 இருக்கு. அதுவும் இவளுக்கு மட்டும்தான், ஆர்லைக்கனுக்கு மட்டும்தான் போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு கண்ணாடி சொல்லியிருக்கேன். நாமிக்கு எதுவும் இருக்காது ப்ரோ நோஸில். இல்லை விஸ்வா ப்ரோ, எஃப்எஃப் பாய் வந்து வந்ததுலேருந்து மூக்குத்திலே வந்து கண்ணா இருக்காப்ல. சரி ப்ரோ பாய், ஒர்க் வந்துட்டேன். ஓகே தலை ஒர்க் பாருங்க. அது எல்லாம் இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வேற ஜஸ்ட் தோணுச்சுன்னு கேட்டேன். All thanks to you two. With what I learned from those 2 guys, I managed to give Murasaki and Shion effective treatment as soon as I got back. That meant I was free to head out again as soon as I received your message. So, this is where Emura Ichigensai lives. Bro, free fire வச்சிருக்கீங்களா or Bgmi? Once upon a time a Bgmi player. Some kind of fragrance. இப்போ இல்ல தல. Seems like it's coming from இப்போ only playing Genshin Impact மட்டும்தான். I smelled the same scent yesterday too. Then that confirms it. We've come to the right place. Now we may face great danger once we're inside. So from here on out, stay close to me and stay focused. I don't want either of you getting hurt. Don't worry about us. நம்மள பத்தி தெரியல போல. நாட்லாண்ட்ல ஸ்பைரல் அபிஷே தூக்கி வாயிலே மிதிச்சோம். All right, fine. I suppose you're used to leading the charge. யோ ஸ்பைரல் அபிஷன்றே. அபிஷே தூக்கி வாயிலே மிதிச்சோம். ஸ்பைரல் அபிஷையும் சேர்த்துதான் தக்காளி. 12th சாம்பர் மட்டும்தான் நம்மளை உசுர வாங்குறோம். டுவெல்த்து சாம்பர்லேயும் நேரம் பண்ணது Whoa. This is not what Paimon was expecting. It looks familiar. This is creepy. Feels like நம்மள ஒரு டோர்ல இருந்து வெளியே கெட் அவுட் அப்படினு சொல்லிட்டு வெளியே பத்தி விட்டுச்சுல அந்த டோர் தான். என்னோட ஃப்ரெண்ட் கூட Genshin Impact தான் ப்ளே பண்றான். இந்த கேம் எந்த மாதிரி ப்ரோ? What is it, Mizuki? ப்ரோ இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி மோட் மல்டிப்ளேயர் கேம் ப்ரோ. Just further confirmation of and open world game தான்.
ஸோ அதனால I should be hiding deep இதில் inside நீங்கள் this ஸ்டோரியும் place. விளாண்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் Stay கேரக்டர் close பில்ட் to me. பண்ணிக்கலாம். பில்ட் பண்ண கேரக்டர் வந்து Sweet dreams. ஓ கீழே இருக்குது தண்ணியா? அப்படி பாருங்களேன், ஒரு மல்டி டிமென்ஷனல் மாதிரி இருக்கு. இல்லையே, பார்த்தா அப்படி தெரியலையே. தண்ணியில டீமன்ஸ் இருந்தா He set up an ambush? Seems like we're not welcome here. எதுக்கு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்? தக்காளி இரு. ஏன் 6 லட்சம்னாவே போதும். Fate is upon you. ஏன் 6லே டார்லிங் விட்டுட்டு மிசுக்கி வச்சு அடிச்சுட்டு. Domain expansion. Miss Yume Mizuki, you found me at last. Ah, and I see you brought some friends with you. Please, forgive my lack of hospitality. Amara Chuya. So it is you. Mizuki was right after all. Paimon wasn't expecting him to be so polite, though. Please, do not call me by that name anymore. The old me was plagued by negative emotions, but I have parted ways with them now. That period of my life is consigned to the past, and the name along with it. You have to listen to me. There is no way to get rid of all your negative emotions. This life you're living now is a lie. Your perspective is most amusing. What's so funny? Don't you know you're harming people? Harming people? That's what you believe? Very well. I understand and accept Come on, your people, let's go. Even if you cannot afford me the same Not a game, Maria Bro, story based game. அது விளையாண்டதுல தல. He's being so இது எப்படி இருக்குன்னு கூட calm தெரியல and எனக்கு. polite. Wuthering Waves game Maria Bro. Make Paimon want to punch him. அப்படி சொல்ல முடியாது. இந்த கேம் மாதிரி தான் ப்ரோ Wuthering Waves. Literally have been completely resolved. I must thank you for your attempts to diagnose my condition. But I see now that the truth is far simpler than you were proposing. All my misery was இந்த கேம் மாதிரி தான் ப்ரோ Wuthering Waves. ஆக்சுவலா இந்த கேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. செகண்டா தான் கிராஃபிக்கல் வைஸ்ல வந்து கிராஃபிக்ஸ் வைஸ்ல வந்து Wuthering Waves வந்து இதோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். Other people's attention, anger at how they invalidated me. I became a slave to my emotions. They turned me into a wretched and loathsome creature, hostile to everyone. But things are different now. I have acquired the ability to eradicate those emotions for good. No longer will I be afraid. Never again will I be stirred to anger. No, I am filled now with only one emotion, and that is happiness. I have become humanity perfected. What I'm hearing is that you've developed your own unique understanding of psychological issues. So how about you play therapist this time? I have a couple of cases I'd love to hear your thoughts on. I would be delighted. யாரா அவன் வித்த காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் என்னென்னமோ. ஏடா உட்கார வச்சிட்டான், பைமான் மட்டும் நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. The first is a soldier with poor control of his temper. He flies off the handle too easily, and it gets him into all sorts of trouble.
This is having a significant impact on his daily life, and he's developed symptoms of depression as a result. He simply needs to let go of his anger. Then he will surely find peace and happiness. The second is a fisherman who's developed thalassophobia. Now he is unable to provide for his family, which is causing him immense anxiety. Oh, of course. He must cast his fear far away and forget it ever existed. Then he can return to the sea at once. I'm sorry, but you're wrong on both counts. Oh? The soldier's anger is rooted in his strongly held principles. Yes, his rage can make him reckless, but it also fuels his deep desire to stand against injustice. Losing his anger made him passive and apathetic. He now stands by and does nothing as bandits attack innocent people. The fisherman's fear made him one of the most reliable sailors around. Thanks to his cautiousness and diligence, accidents were a rare occurrence among his crew, despite the dangers of their profession. But after forgetting his fear, he destroyed the fruits of the entire crew's labor on his first return to the sea. Fascinating, isn't it? Anger gives people the courage to stand up for what they believe in, and fear nurtures care and attention. Emotions are integral to human dreams, and after many years of dealing with their dreams, the Yumekoi Baku have learned an important secret about human emotions. Negative emotions do not just go away. They will always be there. This is true for everyone. Not only that, but their presence is essential. You can't have a healthy human psyche without negative emotion. So do you have any idea what you've done to those poor men? What an amusing theory. In fact, I do remember those two. But I'm afraid that the only emotion I sense in them now is happiness. How can you believe that negative emotions are required for a healthy psyche? It's a laughable theory. Don't you remember how I was when we first met? You call that healthy? Acknowledging that negative emotions exist doesn't mean giving them free rein over our minds and lives. Humans have a whole gamut of emotions. They're supposed to keep each other in balance. But if that balance gets disrupted, emotions start working against each other. Untethered rage cripples the capacity to be careful and considerate. Uncontained fear drives people to abandon beliefs they once held dear. The person you were when you first came to my practice only proves this further. You were dominated by your emotions. Under their influence, you deliberately inflicted pain on other people. Meanwhile, the person you are now is so lost that you aren't even aware of the pain you're bringing to others. This diagnosis is going to sound harsh, but I'm afraid it's accurate. You've simply gone from one extreme to another. You say you've reached perfection, but you're just as dysfunctional now as where you started. How entertaining. Still, there's no need for me to argue back. You have failed to provoke me. I will forgive you for this offense, because I know my present perfection to be a fact. I have direct and incontrovertible evidence. You once told me that nightmares are the result of a buildup of negative emotions. But ever since I acquired my present abilities, I never had another nightmare again. Clearly, that proves that all of my negative emotions have been definitively eradicated. I'm afraid not. Look where we are right now. We're inside your nightmare. What? No wonder! Paimon knew something was up the moment we arrived! The enemies that we encountered
were manifestations of his negative emotions. That can only happen in a nightmare. No, that can't be. Oh, That entity claimed it could remove your negative emotions. But all it did was separate them and store them deep in your subconscious, beyond your reach. There they were left to fester. Your situation is far worse than that of the other victims. It has deceived you at a much deeper level. You can't even perceive that at this very moment, you're in the middle of a nightmare. How laughable. Fear? No. There is no fear left in me. This is all just a terrible joke. This is no dream. No. Something's appeared behind him. So, my arch-nemesis has seen through my trickery. Clearly, you came prepared. The emotional cocoon I'd wrapped him in was all but impenetrable. Yet still, you managed to tear it down. So it is you. Just as I thought. What is that? A nightmare monster. A fearsome yokai that was once the bane of Inazuma. We Yumekui Baku eat the nightmares of humans, while they called those nightmares their home. So we were natural enemies. When I heard the traveler recount that strange dream, I knew that this was a possibility. But it's still a shock to see one of our long-lost arch-enemies in the flesh. They were supposed to have gone extinct long ago. Then allow me to formally introduce myself. My name is Kurayume, and I am the last of my kind. Kurayume. That's a name I haven't heard in a long, long time. How have you survived all these years? Likewise. இந்த நைட்மேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த நைட்மேருக்குன்னு ஒரு என்டிட்டி இவரோட தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே. Although I must say, we may be born enemies, but I have never felt any great animosity toward you personally. Ultimately, the fall of the nightmare monsters was the fault of our hosts. Humans are such fragile creatures. But now, I have found a way to revive my kind, and you are too late to stop me. Oh no! We've got to catch up to him! ஓடுறியான் பயந்து. What's happening? Hymon's feeling dizzy all of a sudden. That's the feeling of rejection. It's so strong. Quick! After him! ஏய் எடா கீழ இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. There he is! Right there! Whoa! What happened to all the paths? He's repressing his emotions even harder. Turn that frown upside down. ஐயோயோ டேய் அநியாயம் பண்றீங்கடா டேய். ஐயோ ஜம்ப் பண்ற பட்டன் நான் அமுக்கிட்டேன் ப்ரோ.
இங்க பாருடா. Sweet dreams. Come on. மேல போ. Gather. There! He's got nowhere left to run! Whoa! What's happening to the ground? Watch out! I used my powers to cushion our fall. Is everyone all right? Don't worry, we've fallen from bigger heights before. The bigger issue here is that he got away and we were so close! Ugh. We've been completely cut off. That creature has taken complete control of his consciousness. We'll never catch him. Would it be easier if we wake up now and go catch him in the real world? If this is his nightmare, he must be asleep somewhere, right? Remember the fragrance we smelled on our way in? That's how the monster lures people into the dream state. Now we're inside. We can't get out unless we manage to defeat him in his true form. He's turned Emarachuya's nightmare into his lair. There's only one way to force him into the open, and that's by finding a way to eat this nightmare. Eat this nightmare? But is that even possible? Not only is it possible, Paimon, it's quite literally my job. Oh, Paimon knows that. It's just... We all saw what happened to Murasaki and Shion, and this nightmare is super intense. Paimon's worried this won't turn out well. This monster has harmed too many people. We have to stop it. But Mizuki. It's okay. I knew what I was getting into. Let's get moving. Okay. We may not have caught him, but our chase wasn't in vain. He led us deep inside his dream. We should now be at the subconscious layer that makes up its core. It's so dark. That's what happens if you leave your negative emotions to fester. There must be a lot of emotional fragments in this place. We need to follow them one by one until we reach our destination. Okay. Wait, but what is our destination? Where the light is. If I say it's your fault, it's your fault! Do you understand me? You shouldn't go running around with that stupid thing in your hand! Do you want to go hungry tonight? Ugh. The atmosphere here is so... oppressive. Is it anger or fear? Be careful. Every time we draw near to one of these fragments, we'll experience the underlying emotion on a visceral level. ஏடா இருட்டாயிருச்சு. You, a writer? Didn't they reject you already? Get rid of this trash! Go find a real job! Aw, poor guy. Paimon feels so bad for him. We shouldn't stay here. Let's keep moving. இது எல்லாமே அவனோட சப்கான்ஷியஸில் இருக்க அவனோட மெமரிஸ். Haha! I won! Another round? இதுலேயும் ஸ்கூலில் படிச்சீங்களே அவனை போட்டு செஞ்சுருக்கானுங்க. He never joins in with anything. Why should we go out of our way to invite him? Let's keep playing. Ignore him. Wow. That's so sad. Nope. Not here either.
Look! There's the light! பாவத்தை இந்த அழுதுகிட்டு இருக்கேன் பாருங்க. What is this place? It's his sorrow. Yes, sheer overwhelming sorrow. Human emotions exist in a delicate balance. When that balance is lost, negative emotions spiral out of control and go on to fuel nightmares. By isolating these negative emotions and allowing them to fester, that monster has completely destroyed his emotional balance. That's why he was able to create such a powerful nightmare. If we want to restore balance, we have to dispose of the excess negative emotion. Oh, so that's what you mean when you talk about eating nightmares. Well done, Paimon. Very clever. Come on people, let's go for 10 likes guys. அப்படியே லைவ் பார்த்துட்டீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. Come on, let's go. Negative emotions out. For that, I need a special medium. Sorrow might just do the job. As long as it's kept in check, it can calm the waves of emotions and help him regain some measure of control. Let it out, Chuya. Let the tears flow. You'll feel better after a good cry. This process will untangle his unbridled fear and anger, his unresolved resentment, and his unshakable despair. These excess emotions will be separated out from the rest. They are the source of this nightmare. Downtownla. Mizuki! It's all முழுங்கிட்டா bro அப்படியே. It's an unpleasant flavor, but I've tasted it thousands of times. ஜெல்லி முட்டாய் முழுங்கிட்டா bro. Even though he seems beyond helping, I think he should be able to take another step out from the swamp of despair now. Are you ready to come out now, Chuya? I'll be waiting for you right here, son. I'd love to listen to more of your stories whenever you're ready. Alright, there goes that nightmare. Hopefully this marks the beginning of a sweeter dream. Amazing! Suddenly, Paimon feels so relaxed and maybe even happy? I thought I had found the perfect host, but you found the one weakness in his emotional armor. Ah! He's back again! Freeing a single host from my clutches changes nothing! You cannot stop me! I told you you are too late! நம்மள வெளிய பத்தி விட்டான்னு நினைக்கிறேன். What is this place? I can't believe it. He's brought us to the borderland. Borderland? To put it simply, it's a dream within a dream. A space hidden deep within the collective Inazuman subconscious. A dream that can exist even without a host. This must be how that monster managed to survive the extinction of his kind. He hid here. Mizuki,
that I... He's trying to turn this place into a nightmare so he'll be more at home. And he's creating copies of himself. This place is connected to the dreams of every human in the nation. From here, he can place a copy of himself in every dream. If he succeeds, then he'll have effectively revived his kind already. Then we know what we need to do. We gotta take this guy down. Do we think a sword will do the job? Maybe, if we can get close enough to reach his core. But he's brought the nightmares of all his victims here, and that gives him an immense amount of power. Dealing with this many in one go is going to take a different approach. We need a power to rival his nightmares. The power of sweet dreams. Sweet dreams? Where are we gonna find those? Lost minds. There should be some around here. And some of them Come on, will have come Makale, from let's sweet go dreams for 10 likes, originally. guys. அப்படி லைக் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் Come போட்டு on, பாருங்க. follow me. Careful. We've got to move quietly. The nightmare monster has usurped control here. We need to stay out of his sight. Stabilize! Delve into destiny. Everybody stand back! நம்ம கிட்டலாம் அந்த வேலை வச்சுக்க கூடாது bro. Chasing Tanuki through the woods, and climbing trees to hunt for Oni Kabuto. Thank you for lending us your happiness. Next day. Turn that frown upside down. ஓ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கானா அவன். Time to relax. Watching fireworks fly up into the sky and writing wishes on a prayer plaque. Thank you for sharing your passion. கண்ணை மூடுறான் திறக்கிறான் கண்ணை மூடுறான் திறக்கிறான். All right, we've gathered enough power to proceed. Time to face him head on. The core should be just up ahead. This will be a tough fight. Why? Are these sweet dreams not sweet enough? I just wish we could have gathered some more. But these are all we could find in the immediate vicinity. Which means we're running out of time. Our chances of success are shrinking by the minute. We have to act now. No problem. We're ready to go. போலாம். Turn that frown upside down. ஐயோ
The R&D maploy. The alacrity with which you walk into my trap surprises me. Do you not realize why I lured you here? Because this is my domain. The world where I move. Not yet it isn't. To the wind. Now, use the power of the good dreams. I think you will find it to be quite ineffective against the power of my nightmares. Overruled. This is order. Shadows of fate. Teamwork is dreamwork. Decided by destiny. Time to relax. I must confess, I am somewhat confused. Both of us bring happiness to humans now. Why must you still treat me as your enemy? Because the happiness you provide is a lie. All you do is make them forget their negative emotions exist. And now they're living under the illusion that they're gone for good. All the while, these repressed feelings continue to fester in their subconscious, eventually becoming nightmares intense enough to become your home. Your kind has always thrived by magnifying your host's negative emotions for your own gain. What you're doing now is no different from what you've always done. Incorrect. This time, I shall change the fate of my entire kind. When a human becomes dominated by their negative emotions, when they lose their ability to survive, that is how my kin died out. But I can give them a fantasy instead, turning them into the perfect hosts, capable of surviving no matter how dire the situation in their subconscious gets. Guys, no Moonlight da 10 legs pela. This is the path to a revival. My kin shall rise again! You do realize what that means, don't you? You've gone from one extreme to the other. Oh, I'm perfectly aware. There is nothing you can say that I do not already know. For over all the years that your kind has been learning about the human mind, I have been hiding here, watching and learning from the fruits of your labor. But I'm afraid I could not care less for the moral burdens that you impose upon yourselves. The health of the human psyche is of precisely zero interest to me. Now here's a question well worth thinking about. If we allowed the humans themselves to decide, which of us would they really choose? You or me? Do you see now? I won this battle long before you ever set foot inside this tree. Come on people, guys, in 3 more legs, go 10 legs pela. Hey, அவன் எல்லாத்தையுமே ஃபுட்டா தின்னுக்கிட்டு இருக்காங்க. He's growing stronger, but we've exhausted the power of the sweet dreams already. So we need more sweet dreams then. Even if we could find more sweet dreams now, it still wouldn't be enough. If you accept that negative emotions are an immutable presence in the human mind, then you must also know that such emotions include apathy and sloth. Without the Baku there to hold their hand and walk them through dream regulation therapy, do you honestly think that anyone would ever be inclined to embrace their negative emotions? No, they would sooner run from reality to forget all about their troubles and live inside an illusion. But the whole reason I wanted to become a psychologist. ட்ரெய்லரில் ஒரு மாதிரி காமிச்சாங்க, ஆனால் கேம் பிளேயில் ஒரு மாதிரி சேஞ்சாக இருக்கே.
எப்படி டிராவலர் இது அப்படியே நஹிடாவோட அந்த இதையும் அப்புறம் வந்து கூட்டாவோடதையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்ட வரல. Longing caused by separation. So bitter, and yet the experience led to a whole new journey for you. If you keep pressing on, maybe even more precious memories await. Despair, caused by failure, icy cold, and yet in conquering this despair, you gained the courage to face the lightning. Regret, caused by missed opportunity, a harsh aftertaste. And yet it's only through that loss that we can learn to appreciate everything we have. And after all these flavors comes sweetness, passion, and refreshed hope. So that's why I was able to taste a sweet dream at our first meeting. Long before you ever met me, you'd already gained the courage to never avoid or run away from your feelings. And all your nightmares had become the fuel for sweeter dreams. The power that you have gained by processing everything from your long journey is surely far stronger than any power wielded by that creature. The whole reason I wanted to become a psychologist was to try and help people become someone like you. Here! It's you! Your dream is so powerful! Traveler, give him all you've got! சும்மாவே என் கையில் வந்து குளோரினோட வெப்பன் தான் இருக்கு. ஏன்னா வெப்பன் இது இருக்கு குளோரினோட. உட்காந்து கதறுவானே அவன். சாவு. Once the false dream he created has been destroyed, I can make sure all his victims make a full recovery. I don't think I ever would have been able to do this without your help. Don't mention it. You shall join my ancestors in death. You and my failure of a host. What? He's still not dead? Wait, does anyone else hear water? Where is that coming from? Maybe he made his host build some kind of device in the underwater cave. Once he realized we were onto him, he decided to sacrifice his host. So you mean we're in danger in the real world too? We've got to wake up. But how? Like, pinch ourselves? This should be high enough. Traveler, Paimon, jump. Huh? பைமான் ஜம்ப் பண்ண சொன்னா பறக்கல செய்யும். If சட்டி you're பைமான். afraid, then just take my hand and close your eyes. அடப்பாவி
யோசிக்கவே இல்லைல்ல. நான் எதுக்கு பயப்பட போகிறேன்? வா குதிக்கலாம்னு சொல்லாமல் கையை பிடிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா? Actually, I'm not allowed to open them again until you say so. Yes, just like the last time. யோசிக்கவே இல்லை ப்ரோ. அப்படியே டபக்குன்னு கையை பிடிச்சிட்டான். சொன்ன அடுத்த 0.1 செகண்டில் அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டான் சதக்குட்டு. பைமானு டிராவலருக்கு இருந்த 2 ரெக்கையும் புடுங்கிட்டான் அந்த அன்னோன் கார்டு சனி. டேய் அப்போ அந்த ரைடன் சோகனும் ட்ரெயிலரில் அப்படிலாம் காமிச்சிங்களேடா. இத மட்டும் சிட்லாலியும் அயாக்காவும் பார்த்தாங்க. It's a good thing I had the foresight to ask them for help, or I'd be the one dying from indigestion tonight. My good dreams helped, right? They were very delicious. Traveler, could I pick your brain with another question? What do you think humans tend to have more of? Happy dreams or bad ones? Could I pick your brain with one question? What do you think humans tend to have more of? Balance in ஒன்னு கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். Happiness. If only that were true. Most people struggle to deal with their negative emotions. They bottle them up inside until they festered and turned into nightmares. As a result, humans have far more bad dreams than good ones, and most happy dreams are short and fleeting. They are so rare that it's basically impossible for them to be shared with others. Heck, there are even people out there who only have the mind space to have happy dreams after they've given us their bad ones. Which is all to say that the dreams we get to taste are usually bad ones. No matter how hard we try, we can't seem to change this state of affairs. I once believed the only reason we Yumekoi Baku existed was to serve as a disposal method for nightmares. It's a fate that we cannot escape, no matter how many dreams we eat or how many years pass by. Even though I call myself a clinical psychologist, I also have dark thoughts sometimes. I suppose that's the only problem I have. Still, after learning the principles of psychology, I came up with a new way to look at all of this. If we can use psychotherapy to help people come to terms with their emotions, they'll gain the ability to deal with their nightmares on their own, so they'll no longer need to call upon us for assistance. That way, more and more people can free up their minds for truly happy dreams,
until there'll be enough to share around. That's a beautiful wish. A naive one, more like. Even though I've run this business for quite a long time now, it still hasn't come true. Not even once. So I must thank you, because after meeting you, I finally became sure that my wish is achievable. And knowing that is all the treatment I need against the dark thoughts I sometimes have. There you are! Paimon's been looking everywhere for you, too! Paimon? Paimon was just watching the Baku eat the nightmares. They got really full and started rolling around on their tummies. It was so cute. Anyway, that's why Paimon fell behind. Got a little distracted watching them. Oh, and speaking of Baku, we were gonna book another appointment with you, weren't we? Remember? Before we got caught up in all those nightmare shenanigans? It's a little late for that now. Ask me again tomorrow. Oh. Still, the night is young. Wanna stay here and watch the moon with me for a little longer? Huh? Yeah, romance நடந்திருக்கும். சர்டிஃபை வரதுக்கு எடுத்து விட்டு போயிட்டான். Parra? The moon sure is beautiful tonight. அது யார்கிட்ட சொல்றா பாத்தீங்களா? கிரிம்சன் முன்ட்ட போய் சொல்லிட்டு இருக்கா. நல்லா இருக்குல்ல சீனரியோ. அடப்பாவி கீழே வந்துட்டேன். இந்த தருணத்தில் Just what will we... சர்ரா. ஐயோ 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 மூணு போதே மூணு போதே மூணு போதே. ப்ரோ நியூ கேரக்டர் பாத்தீங்களா? அந்த கவுகலா ப்ரோ. ஆட ஷிட் எடுத்துட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஐ மீன் லைவ்ல சிக்கிடுச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் நினச்சேன் ப்ரோ. இதுக்குள்ளேயும் போச்சு. அல்ட்ரா க்யூட்டாக இருக்கு. அது ஓடுறது தான் ப்ரோ. ஓடுறது க்யூட்டாக இருக்கு. என்ன சும்மா இப்படி பார்க்க செம்மையாக இருக்குல்ல. ரைடன் சோகன் இருந்துச்சுன்னா ரைடன் சோகனை வச்சு ஊர்வலமே வந்திருப்பேன். ரன் மட்டும் அட்டாக்கும் க்யூட்டாக இருக்குது. ஓகே 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 ஓகே. Water from the hot springs has magical powers to heal your body and soul.
Excuse me. Hello. Please come register over here. What's going on? Why are there so many guests? Had I known, I'd have definitely turned some of them back. Oh, it looks like business is booming with Amura Ichigensai out of the picture. And it's good to see that Murasaki and Shion are well on the road to recovery. Morning, you two. Want to make an appointment? Yes, please. For today, if possible. Then I better get you another VIP pass. You're our most important customers, after all. Awesome! In that case, very important Paimon would like to start with the fine dining this time. Oh my. Imagine if you'd taken my advice and sold your shares the other day. It could have cost you dearly now that business is booming again. I hope you're not too upset with me, old friend. Why would I be upset? It's not as if I ever took your suggestion seriously. Oh, I've missed that way with words. So affectionate. Would it kill you to not sneak up on people every darn time? Morning, little ones. Did you enjoy the scenery last night? பார்த்துட்டா பாருங்க என் தலையை சுரியா பாருங்க பைமான் சட்டிக்கு தான் புரியல அங்கே ஒரு சீன் நடந்திருக்கும் இந்த பைமான் மட்டும் குறுக்கா வராமல் இருந்துருந்துச்சுன்னா எல்லா தடவையும் யாராச்சும் ஒருத்தங்க குறுக்கா வந்து கெடுத்து விட்றாங்க ப்ரோ. Hardly. That tree was directly beneath the Grand Narukami Shrine. What was I supposed to do? Move the entire shrine to give you some privacy? Is there a reason you're here, Lady Guji? Mostly because I felt like a walk. But I do have a message from the Tenryo Commission to pass on, as it happens. The gentleman who your fellow Yumekui Baku fished out of the water last night is no longer in a critical condition. Although his mind seems to have regressed to that of a young child. It could have been worse, I suppose. Lady Guji, I owe you my thanks. Without your help, things might have gone a lot less smoothly yesterday. Come on, Miko. You've always been worse than me at keeping secrets. I admit that I feel inferior around you, and have an urge to prove myself. How could I not? But maybe these feelings are what have driven me to take this business as far as I have. My sense of inferiority keeps my ego in check, and my desire to prove myself gives me the strength to persevere. I'm able to accept these parts of me for what they are. There's no need for you to tiptoe around them. Oh, you could have told me sooner. The poor traveler here has been doing all my running around for me. True. But then again, without the traveler's help, you'd have been placed in a difficult position. Emura Ichigensai had amassed a huge following. For the Guji of the Grand Narukami Shrine to publicly go against him would have been a dangerous move. An angry mob of zealots could have done some serious damage to the shrine's reputation. Much safer for the Guji not to get personally involved. It was the right decision. While that's all true, my main concern was that I didn't want to upset an old friend. Otherwise, I could have taken a much more direct approach. Miko. I always seem to forget that you're more cunning and less adorable than you look. Seems like my worries about upsetting you were unfounded. It's not that I don't get upset. Everyone has their fair share of troubles, but every sorrow has its cure. Here's your new VIP pass. Please take good care of it. வந்தது வந்துட்டேன் ஒரு குழியில் போட்டு தான் கிளம்புறேன். பரவாயில்லையே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்களே. சரி பார்க்காதீங்கப்பா, நீங்கள் பேசுங்க, நான் போயிட்டு வரேன். அப்புறம் வரட்டா?
எங்கடா எக்ஸிட்டை காணா? ஐயோ இந்த இடத்துக்கு எக்ஸிட் எங்கடா? இதானா? இதா இருக்கு. சரி, Tales of the Mikawa Festival first night. Okay. Ooh, okay, bro. டெஸ்ட்டை நான் முடிச்சுட்டு இது வேற இருக்கோ மிக்காவா ஃபெஸ்டிவலு? ஐயய்யா, அப்போ அதை நாளைக்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக முடிச்சிடும். Time to say hello. Time to relax. Bad dreams be gone. Come on, we can do it. Farewell. Tell me what you see. Over here. Here's the spotlight. Sweet dreams. Gotcha. Patron, let's go. கண்ணோடினா வினா வேணா அடிச்சாவடா தாக்கு ராயா ராயான்ட்டாங்க. இப்போ டாக்டர் வச்சு விளாடுவோமா? As you wish, main Moonlight. No rest. Rain outlines your fate. Rain hair. Frost is coming! Going on! You might feel a little bit. Usia kutu. Getting here! By royal decree, Shadow Raven, let night fall. Let me weave your verse. Hey! Dead reckoning! Let's go. I swear it's for medical research. 10 லட்சம் உழுதே அல்டில. Wings of darkness, come, sever night from day. Getting here! Know my sword. Rain outlines your fate. Now I'm really nervous. Just relax. சாவ் ப்ரோ, இது செகண்ட் அக்கௌண்ட்டா? இல்லை ப்ரோ, மெயின் ஐடி தல. இந்த கேரக்டர் எனக்கு கிடச்சான். இவன் எப்படி அடிக்கிறான்றதை பார்த்தேன். சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஆக்சுவலாக ரெண்டு நாளாக ஸ்டோரி கொஸ்டின் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு நாளைக்கு தான் மிக்காவா ஃபெஸ்டிவலை பண்ணணும். Let's light it up! Everybody stand! It's a good night show. How's this? Submit! Teamwork is dreamwork! Time to clean up! Finally, Steady as stone. Charge! Press the advantage! It's no. As a good night show. I'm going in. Advance! Let's light it up. Don't waste my time.
என்னடா ஒரு அடிக்கு செத்துட்டாங்க. ட்ரை மவிகா பில் மட்டும் காமிங்க ப்ரோ. ப்ரோ அது செகண்ட் ஐடியில் இருக்குது தலை. இருங்க நான் இந்த இதில் காட்டுறேன், ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்டில் காட்டுறேன். ஆமாம் இந்த ஒரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்குல்ல. ஏ மாறு ஆட சட்டி. கேரக்டர் பக்கத்தில் ஏதாச்சும் ரொம்ப க்ளோஸ்டாக வந்து எனிமீஸ் இருந்தாங்கன்னா கேரக்டர் மாற மாட்டேங்குது. கமான் பீப்புள் லெட்ஸ் கோ கைஸ். நாளைக்கு வந்து மிகாவா ஃபெஸ்டிவலை பார்த்துடலாம் ஓகேவா. இன்றைக்கி அப்படியே போய் இந்த 2 வீக்லி பாஸ் டொமைன் போகணும். யாருக்கு போகலாம்? ஆக்சுவலாக மோனாக்கு எந்த பாஸ்ன்னு தெரியலையே. அது பாபி Add Astra. Thank you for மோராவா இருக்கும். ஒரு 10 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கும். மோரா 12 லட்சம் இருக்கு பாபி. ப்ரோ இதாங்க மௌவிகா. என்ன வெப்பன் நல்லா இருக்கும்? மௌவிகாக்கு அட்டாக் ரிலேட்டடாக போடுங்க தல. கிரிட் ரேட்டு ஆக்சுவலாக அவளோட சென்ப்ரோ வச்சுருக்காப்லையா ஷோகேஸில்? சென்ப்ரோட்ட இல்லை. ஃபுல்லாக அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டர்ஸ் வந்து லெவல் 6 ஐ மீன் C6 பண்ணதை ஃபுல்லாக வச்சுருக்காப்புல. ப்ரோ உங்கள்கிட்ட வெப்பன் என்னென்ன தலை இருக்கு? இங்கே பாருங்க, இதுதான் என்னுடைய தற்போதைய பில்டு. 42 கிரிட் ரேட்டு, 172 கிரிட் டேமேஜ். ஆக்சுவலாக 50 இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் என்னதே வந்து பரவாயில்ல, ஒரு 3,80,000 வந்து போச்சு. இந்த பில்டு 3,80,000 போச்சு. ஐ மீன் C0 R1 சரி R1 C0 R1 வந்து நல்லாவே போச்சு. இது வந்து ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். எதுலேயுமே கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் ரெண்டுமே சேர்ந்து இதாக இருக்காது, தனித்தனியாக தான் இருக்கும். இந்த இதிலலாம் பாருங்களேன், டிஃபென்ஸ்லாம் ரோல் ஆகிருக்கு பாருங்கள். டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஒரு தடவை ரோல் ஆகிருக்கு. எதுவுமே இன்னும் ஃபுல்லாலாம் செட் ஆகலத்தில். ஃபுல்லாக செட் ஆச்சுன்னா கூட என் அக்கௌண்ட்டை போய் பாருங்கள் ப்ரோ, ஓகேவான்னு. இந்தா பார்க்குறேன். இந்த டெடி பாய்க்கு அடுத்த வருஷம் எங்கே இருக்கீங்க ப்ரோ? சரிங்க, நீங்கள் AR 50 தானே? 50 டார்க் இல்லை 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 அதான் நான் வந்து 60ல் தேடிட்டு இருந்தேன் தலை. ஸோ 42 161 ஆக்சுவலாக இணைய மாதிரி தான் வச்சுருக்கீங்க. பட் ஆனால் 10 கிரிக்கெட் அப்படியே கம்மியாக இருக்குது. ஓகேவா? கரெக்டாக ஓகே. அட்டாக்கு ரைட்டு. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு வந்து சிக்னேச்சர் வெப்பன் இல்லாமலே நீங்கள் வந்து
கிரிட் ரேட் வந்து 42 கொண்டு வந்துட்டீங்க. நைஸ். அதாவது சிக்னேச்சர் வெப்பன் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்நேரம் என் லெவலுக்கு வந்திருப்பீங்க. கிரிட் ரேட்டு ஃப்ளவர் கிரிட் டேமேஜ் 14 அட்டாக்கு. ஓகே எலமெண்டல் மாஸ்ட்ரி. ஆல் ரைட். கிரிட் டேமேஜ் அட்டாக்கு டிஃபென்ஸ் ஹெச்பி அப்புறம் 27 கிரிட் டேமேஜ். ஓகே கிரிட் டேமேஜ் ரோலாக இருக்கா. நைஸு நைஸு ப்ரோ. அட்டாக்கு கிரிட் டேமேஜ் 25.7 வேறு மாதிரி. இது சான்ஸ் நல்ல ஆர்டிஃபேக்ட்டு. பைரோ டேமேஜ் எலமெண்டல் மாஸ்ட்ரி +23. ஓகே கிரிட் ரேட் அண்ட் கிரிட் டேமேஜ் இருக்கிற மாதிரி நானே அந்த பைரோ காப்லெட்டை மாற்றணும் தலை. கிரிட் ரேட் அண்ட் கிரிட் டேமேஜ் ரோலாக இருக்கான். நைஸு. கிரிட் ரேட் அண்ட் கிரிட் டேமேஜ். இது காப்லெட்டும் நல்ல காப்லெட். நைஸ். இது எது மாற்றுறீங்கன்னா இது நல்லது தான், இதுவும் நல்லது தான். மேபி இங்கே பாருங்கள் ப்ரோ, ஃப்ளவரு ஓகேவா, ஃப்ளவரும் அப்புறம் காப்லெட்டும் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரிட் டேமேஜ் வந்து நல்லா கூடுச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். வெப்பன் ஓகே. அட்டாக் எவ்வளோ இருக்கும் மொத்தமாக டோட்டலாக 1000. ஓகே அட்டாக் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இவங்களோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதே வந்து ஸ்கில்லே நல்லா இது பண்ணும், டேமேஜ் வைக்கும். ஓகே இது ரெண்டை மட்டும் க்ரௌண்ட் பண்ணுங்க தலை ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா, இது ஸ்கில்லையும் பஸ்ட்டையும் வந்து க்ரௌண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டேமேஜ் செம்மையாகவே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அந்த இதுக்கு மட்டும் கிரிட் டேமேஜ் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அந்த 2 ஆர்டிஃபேக்ட் சொன்னேன்ல, பைரோ காப்லெட்டும் அப்புறம் வந்து ஃப்ளவரும். இது இப்போதைக்கு ஓகே தான் தலை, நல்ல பில் தான். ஓகே ப்ரோ பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் தலை. சைல்டில் போய் அடிப்போமா? யார் பெனட்டுக்கு? ஓகே இதை ஊதி விட்டாலே செத்துருமே. இது மோனாக்கு ப்ரிஃபர்டு என்னது? ஓகே பர்ஸ்ட்டும் ஆக்சுவலாக இவளுக்கும் பெனட்டுக்கும் ஒரே இதோ. ஆமாம் என் பெனட்டோட ஸ்கில்லை ஃபஸ்ட் நான் வந்து மேக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எங்கடா இருக்கேன் அவன்? தக்காளி முக்கேன் வாடா. ஸ்டாம் டெரர் உன்னே தான் ப்ரோ இவ்வளோ நல்லா தேடிக்கிட்டு. டொமைன் போகணும் ப்ரோ. வரணுமா ப்ரோ? வா உன்னை ஒரு அடியிலே கத்த விடுறே வா. இருக்கிறதுலே வந்து வீக்கஸ்ட் பாஸ்னால் அது இதுதான். வாப்பா தும்புடு. ஏறி தொலை. Everlasting
Acting as the moon. Overruled. ஏய் உடச்சுட போகுது ஏன் ப்ரோ எனக்கு வந்து பாண்ட் ஆஃப் லைஃப் ஏறவே இல்லை மேலே போல செஞ்சா வாடா குஸ்கா பாண்ட் ஆஃப் லைஃபே ஏறல ப்ரோ இந்த டிராகனுக்கு சாஸ்கா வச்சு அடித்தா ஈஸியாக இருக்குது ஆமாம் ப்ரோ சாஸ்கா வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாரு இதை வச்சு நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் சாஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் வச்சிருப்போம் நான் கேட்டது ஆனால் அவன் எனக்கு தந்தது இப்போ யார் அடிக்க போகலாம் பாபி மோனா வந்து ஸ்கில் இது பண்ணியிருக்கியா அவளுக்கு எந்த வீக்லி பாஸ் போகணும் எப்பயுமே எனக்கு மட்டும் கேட்டதை தரவே மாட்டான் அடுபாய்ப்பேன் நைட்டு தான் இங்கேருந்து செலஸ்டி அங்கே இருக்குன்னு பாப்போமா இதுவா பார்த்துட்டேன்ல இதா இருக்கு பாருங்க செலஸ்டியா மோனாக்கு அந்த உல்ஃபா ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்கியா பாருங்க செலஸ்டியா விஷ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் ட்ரிக்ஸ் ஆர் பிளேஸ் இருக்கா ப்ரோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரோ லைக் வந்து அந்த கேரக்டரோட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பிளேஸ் இருக்கும்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நஹிடாக்குனா இந்த இங்கே போவேன் ஆமாம் இது வந்து நாங்கள் கடைப்பிடிக்கிற ஒரு இது ஜாங்லி எடுக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஜாங்லி அந்த ரெக்ஸ் லேபிஸ் வந்து சாகும்ல ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல தான் நான் வந்து போய் விஷ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து இது 50-50 வின் பண்ணேன் அந்த இடத்துல ஒரு ரிச்சுவல்லாம் பண்ணி நஹிடாவோட அல்ட்டியெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு போனேன் ஆனால் நஹிடா எடுக்கும் போது நஹிடாவோட பிளேஸ்க்கு வரல ஏன்னா அப்போ எனக்கு வந்து அந்த இது நான் மறந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு போய் விஷ் பண்ணுவேன் நஹிடா கிடைக்கணும்னா எனக்கு இந்த மியூசிக்கும் அப்புறம் இந்த இடம்
இந்த இடத்து கூட அப்படியே நான் வீடாக வச்சு பார்த்தோம்னு வைங்களேன் வெறியாக இருக்கும். அவ்வளோதான் மேட்ச் ஆயிடுச்சா. பட் யாருக்கு என்ன ரைட் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் கிடைக்கும்ல. மேபி அல்காரித்தம்ஸை பொறுத்து தலை. அது வந்து எப்படினாலும் சொல்லலாம். லைக் வந்து நீங்கள் ஒரு செகண்டு முன்னாடி பண்ணி லைக் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது ப்ரோ. இப்போ ஒரு 10 கிரேட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு 30 கிரேட் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நீங்கள் சுற்றுற அதே டைமில் இன்னொரு ஆளும் சுற்றுவாங்க கண்டிப்பாக. ஓகேவா? ஸோ ஒரு 30 கிரேட்டில் 15வது கிரேட்டில் அந்த கேரக்டர் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 10 சுற்றுறீங்க, 2வது 10 வேறு எவனாச்சும் ஒருத்தன் சுற்றுறான்னா அவனுக்கு அந்த நஹீடா போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அந்த 15th கிரேட்டாக அவனுக்கு போகும். ஆர்எல்ஸ் அவன் ஃபஸ்ட்டு 10 சுற்றி அடுத்த 10 நீங்கள் சுற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கூட கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. அண்டு இன்னொரு அல்காரித்தம் எப்படின்னா, லைக் கிடச்சா அந்த ஏர்லியாக ஒரு 30 விஷக்குள்ளே கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. மொதல் 10லையும் கிடைக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் வந்து 30வது விஷில் கிடைக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் 55, 61. அதாவது எனக்கு வந்து இவ்வளோ 2 ஐடியில் ஸ்பின் பண்ணியிருக்கேன்ல, 2 ஐடியில் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 10ல் கிடச்சதே கிடையாது. ஆனால் 30வது விஷில் கிடச்சிருக்கு, 25வது விஷில் கிடச்சிருக்கு, அப்புறம் 55, 51, அப்புறம் வந்து 61, 70, 70, 71, 77, 78, 80, 81 இந்த நம்பர்ஸ்லாம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. 81க்கு மேலே எனக்கு வந்து போனதே கிடையாது. ஆமாம் தலை. ஸோ இந்த அல்காரித்தம் இந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அல்காரித்தம் இருக்குது. கிடச்சா ஏர்லியாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு 10ல் கிடைக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் வந்து 30க்குள்ளே கிடைக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் 51, 55, 60, அதுக்கப்புறம் 70, 71, 77, 78 எனக்கு கிடச்சதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரியும் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. எனக்கு ஒரு டைம் கூட ஏர்லி பிட்டியில் கிடச்சது இல்லை ப்ரோ. மேபி கிடைக்கும் ப்ரோ. எனக்கு சீரியஸாக சொல்கிறேன்ல, நஹீடா எடுக்கிற வரைக்கும் நஹீடாலாம் எனக்கு கேரண்டீடு. ரைடன் ஷோகன் லூஸ் பண்ணக்கப்புறம் ஜிலானன்லேருந்து எதுவுமே ட்ரை பண்ணல. நஹீடாவுக்கு மட்டும்தான் வந்து நஹீடாக்குமே சுற்றிருக்க மாட்டேன். பட் ஆனால் நஹீடா வந்து க்யூட்டாக இருந்தால் ப்ளஸ் வந்து என்னை வந்து யூடியூப்பில் ஏமாற்றிட்டானுங்க. நஹீடாவோட அந்த ஸ்கில் யூஸ் பண்ணால் டெலிபோர்ட் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு என்னை ஏமாற்றி விட்டானுங்க. அதை நம்பி வந்து சுற்றி முடிச்சக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும், எடுத்தக்கப்புறம் தான் தெரியும் அந்த அப்போலாம் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக வந்து 81th பிட்டியில் கொடுத்தான் ப்ரோ. கேரண்டீடே 81ல் கொடுத்தான். க்யூட்டாக இருக்கால நஹீடா. குட்டி பொண்ணு. என்னோட வேலில் இவ தான் வந்து நியூலட்டோட பொண்ணு, குழந்தை. ஆக்சுவலாக இவளோட இதே இதுதான் விஷன். நஹீடாவோட விஷன் இது தான். இந்த இலமா இருக்குல்ல, லார்ட் ருக்கடேவாட்டாக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே தெரியும். லெசர் லார்ட் குசுனாலி லெசர் லார்ட் குசுனாலிக்கு எதுவுமே தெரியாது பாவத்தை. எடுத்த 3 கேரக்டர்ஸும் கரெக்டாக 80 பிட்டி ப்ரோ. என்னோட வேர்ல்டில் நஹீடா என் பேபி. அப்படி சொல்லக்கூடாதுல. உங்கள் யூனிவர்ஸ் வேர்ல்டு இல்லை, நம்மளாம் யூனிவர்ஸ். இது வந்து என்னோட யூனிவர்ஸ். ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன், ஒவ்வொரு வேர்ல்ட்லேயும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஒவ்வொரு யூனிவர்ஸில் தான் சேம் கேரக்டர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். க்யூட்டாக இருக்குல்ல. குழந்தை மாதிரியே இருக்கும் தலை. நஹீடா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நஹீடாவை.
அட்டாக்கிங் ஸ்டைல் கூட பாருங்களேன். என்னோட ஒன்ஸ் அப்பான டைம் என்னோட மெயின் டிபிஎஸ்ஸே நஹிடா தான். இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாலாம் யூஸ் பண்ணல. ஒன்ஸ் அப்பான டைம் நஹிடா வந்து மெயின் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணேன். குதிக்கிறது பாருங்க செம்மையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க சின்ன கேரக்டர்ஸ் குதிக்கிறது ஃபுல்லாக அப்படியே இதாக இருக்கும். டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? இங்கே பாருங்க கையை ரெண்டு சைடில் வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்களேன். இந்த உங்களுக்கு என்னைக்காச்சும் வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷனாகவோ எதாவோ இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், கென்ஷின் இம்பேக்டை லாகின் பண்ணிட்டு அப்படி இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்து உட்காந்துருச்சு சாங்சுரா சுரஸ்தாமாவுக்கு வந்து உட்காந்துருங்க. அந்த மியூசிக்கே ஒரு மாதிரி ஹார்ட் வெல்மிங்காக இருக்கும். ஏய் ஐயோ ஐயோ இதுக்கு மேலே போக விட மாட்டேங்குதே. இங்கே பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி பிரைட்டாக நல்லா இருக்குல்ல அந்த இடம். ஓ கேமரா மோடுக்கு வந்தா இது கேட்காதா? ப்ரோ ட்ராப் ஆயிட்டேன் அந்த இடத்துல. ஆமாம் ப்ரோ ட்ராப் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. ட்ராப் ஆயிட்டேன் இந்த இடத்துல. இப்போது லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென்டினா இந்த ஸ்டாச்சு, இது இந்த ஸ்டாச்சு. அப்புறம் வந்து ஜாங்லினா இந்த இடம், ஜாங்லிக்கு இந்த இடம். ஆர்லெக்சினோக்கு நான் வந்து எங்கே சுற்றினேன்னா எனக்கு ஏர்லியாக கிடச்ச இடம் வந்து இந்த இடம் தான். ஒப்பேரா எப்பிக்கிள்ஸில் வந்து சைடில் வந்து ஒரு இடம் இருக்கும் ஓகேவா. அந்த இடத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுரினா வச்சு நேவை வந்து இன் பர்சனாக வந்து மீட் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல சுற்றினேன். மெஜாரிட்டி எல்லாருமே இங்கேருந்து சுற்றுவாங்க ஓகேவா. நான் வந்து இங்கேருந்து சுற்றினேன். எனக்கு வந்து அப்போ நான் கொஸ்ட்டு பண்ணாதனால எனக்கு தெரில, இல்லைனா இங்கே பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நான் வந்து கொஸ்ட்டு பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு இங்கே தெரிஞ்சிச்சு. அதனால் வந்து ஒப்பேரா எப்பிக்கிள்ஸில் போய் பண்ணேன். டெலிபோர்ட் பண்ண முடியாதா ப்ரோ நஹிடா வச்சு? எந்த மாதிரி ப்ரோ சொல்கிறீங்க? அப்புறம் வந்து செகண்ட் ஐடியில் முல்லானி எடுத்தது இந்த இடத்துல. அவள் வீட்டுக்கே போய் எடுத்தேன். இந்த இங்கே இருக்கும் அவள் வீடு. முல்லானி வீடு வந்து இந்த இங்கே இருக்கும். சம்திங் ஹியர். இங்கே இருக்கும் முல்லானி வீடு. இங்கே வச்சு முல்லானின்றேன் சிட்லாலி இங்கே வச்சு எடுத்தேன். அப்புறம் வந்து மௌவிகா இங்கே வச்சு எடுத்தேன்.
நியூ வில்லட்டை வந்து நியூ வில்லட்டையும் சேம் அங்கேயே வச்சு தான் எடுத்தேன். நியூ வில்லட்டை இங்கே வச்சு எடுத்தேன். ஃபுரினான்ட்டேன், நியூ வில்லட்டை தான் இங்கே வச்சு எடுத்தேன். ஃபுரினாக்கும் ஒப்பேராவில் வச்சு தான் எடுப்பேன். ஏன்னா அங்கே தான் வந்து ஃபுரினா வந்து டெட்டாவா. ஸோ அதனால் ஃபுரினாவையும் அங்கே வச்சு தான் எடுப்பேன். ஆக்சுவலாக ஃபுரினாவோட ஒரிஜினல் ட்ரூ ஃபார்ம். வேறு எந்த கேரக்டர் எடுத்திருக்கேன்? 2 ஐடியிலையுமே நியூ வில்லட் அப்படி தான் அடித்தேன். ஈஸ்கில் இல்லை ப்ரோ, பண்ண முடியாது தல. அது சும்மா கட்டுக்கதை ப்ரோ. கட்டுக்கதைன்றதை விட ஏமாற்றி விட்டாங்க பரவா நம்மளை. இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் டெத்துக்கு வந்து எனக்கு ஆனால் சாங்சுரி ஆஃப் சுரஸ்தாமா கேட்குற அந்த மியூசிக் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். நஹிடாவோட ஈஸ்கில் வச்சு டெலிபோர்ட்லாம் ஆகாது. இங்கே பாருங்கள், டெலிபோர்ட்லாம் ஆகாது. அது சும்மா ஃபேக்கு ப்ரோ. அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்போ எல்லோரும் டெலிபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் காமிக்கிறாங்க. இல்லை ப்ரோ, அது ஃபேக்கு ப்ரோ. அந்த இங்கே பாருங்கள், இப்படி பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டு, ஓகேவா? இப்படி பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த இடத்துக்கு இப்படி போயிட்டு, ஓகேவா, கரெக்டாக இப்படி பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி அப்படி வருது. இப்படி தான் வந்து என்னையும் ஏமாத்துனாங்க. ஆனால் நஹிடா எடுத்ததுக்குலாம் நான் ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா நஹிடா வந்து ஒரு செம்மையான ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர். சப் டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம் நஹிடாவை. மெயின் டிபிஎஸ் சொல்ல முடியாது, பட் ஆனால் சப் டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஐயோ பாவம், ஹர்ட் பண்ணிட்டேன்னா. ஐயோ சாரி, நான் அது மைண்டில். அதுவும் இல்லாமல் நஹிடா வச்சு ஒன்று பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஒன்லி நஹிடா கேன் டூ இன் ஹர் ரெலம். அவங்க மைண்டில் என்ன இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து சுமேரில் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். Nothing escapes my eyes. ஆனால் நஹிடா பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான். மற்ற எந்த கேரக்டர் வச்சு பண்ணாலும் ஒரு மாதிரி பயப்படுவானுங்க. ஆனால் நஹிடாவோட இது மட்டும் எல்லாரோட மைண்டே ரீட் பண்ணலாம். எல்லாரோடதையும் இல்லை, ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ். ஆக்சுவலாக இவங்க ஃபுல்லாமே ஒரு விஷன் ஹோல்டர்ஸ், ஓகேவா? இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன சொல்ல, கிரே கலர் ஷேடு இல்லாமல் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களாம் நார்மல் ஹியூமன்ஸ். Anything affect my work? Welcome. I hope you'll have a wonderful day. About that topic brought up the other night. I can't space out. இது வந்து only Nahida can do. வேற எந்த ஆர்கன்ஸாலையும் முடியாது, நஹிடாவால் மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும். அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டாக தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. சுமேரு பீப்புள்ஸை மட்டும் ரீட் பண்ணுற மாதிரி. பட் ஆனால் பேசிக்காகவே நஹிடாவால் எல்லாருமே ரீட் பண்ண முடியும். ஆனால் அதுக்குமே ஒரு எக்ஸப்ஷன் வச்சுருப்பா. ஏன்னா எல்லாரையுமே வந்து ரீட் பண்ண மாட்டா, தேவைப்படுறதை மட்டும்தான் ரீட் பண்ணுவாங்க நஹிடா. ஏன்னா அப்படி ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பைமான் செட்டியெல்லாம் என்றைக்கே மாட்டிருக்கும்.
ஏடா quest எதுவும் unlock ஆகுது. Talk to Susan. Okay, my husband and I were stuck in Inazuma for such a long time due to the Sukoku degree. Okay, but those days are over. We are finally able to travel to Sumeru. Okay, the very thought of being trapped in one place for so long, I told my husband that we should visit various places in Sumeru to accelerate. But he claimed that he was far too busy cleaning his work backlog. He would not go out the door for the world. So there we go. That's why I'm here all by my lonesome. And wouldn't you know it, no one was available to help me take some photograph. I had wanted to take some photos for my husband to see as well. But since you are here, traveler, may I ask you to help me take some pictures? Sure. Alright, then I'm counting on you, traveler. How will this angle do? Should it be a bit more centered? Okay, I'm ready now. Have you finished taking the pictures? Let me have a look at them. Wonderful. My beauty is indeed as radiant as ever. Even more so than before, I did say. Yes, silver tongue. Still, thank you, traveler. Come, this is your reward for a picture of me. Here you go. என்ன கொடுப்பாங்க பரவாயில்லையே அன்று வந்ததும் ஆனால் நஹிடாவை சப்போர்ட்டிவாக வந்து ஆர்லெக்ஸி நோக்கி வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா அது ஆர்லெக்ஸி நோக்கி ஆபத்து இப்போ யாருக்கு போகலாம் மோனாக்கு உல்ஃபா உல்வெண்டாம் இங்கே இருக்கு என்னது பாபி பிஸ்னஸா ஓகே 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 என்னாச்சு ரைட் இங்கே ஒரு சீல் இருக்குங்க இவ்வளோ நாளாக இதை பார்க்காம விட்டுருக்கேன் Finding treasure is pretty exhilarating. இது மான்ஸ்டர்ல இருக்கிற 2 ரூபா 5 ரூபா பொட்டி வந்து 2 ரூபா தான் அங்கே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ நாள் கண்ணில் சிக்காத எல்லா பொட்டியும் இன்னைக்கு கண்ணில் சிக்குது பாருங்க Delve into destiny. Transfixed.
Solidify! Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. Stabilize! I'm going in! Shadows of fate! Fate is upon you! Solidify! இதனா உல்ஃப் கத்துற மாதிரியா இருக்கு, ட்ரெயின் கூவிட்டு வர மாதிரி இருக்கு. அட்டாக்கு அட்டாக்கு கேட்டதை மட்டும் கொடுப்பேனா, புரியுதா? அட போங்கடா. முடியல கைஸ், சீரியஸ்லி. இதுக்கு வேணாமே ஒரு சார். 80 போட்டோம், 3 60 தான் போட்டிருக்கோமா? இங்கே லே லைன்ஸுங்க இந்த இருக்கான். லே லைன்ஸு போகிறோம், தக்காளி அடித்து பறக்க வரும். இது லெவலப் கார்டு கிடைக்கும், மஞ்சள் கலர் ஃபார் மோரா. ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் லே லைன்ஸ்.
Laid bare. Let me scry. அடுத்த லேலைன் எங்கே இருக்கு? தக்காளி இங்கே இருக்கா? Delve into destiny. Gather! Order guide you! Transfixed. Shadows of fate, written in the stars. இவங்களுக்கு பைரோரஸ் கிடையாது போல. லாஸ்ட் மொத்தம் ரெண்டுலேயுமே 9 எடுத்துருக்கோம். மொத்தம் 18 சேர்ந்துருச்சு. இப்போ அடித்தோம்னா 18 Odious fate. Solidify! Overruled. Delved into destiny. Stabilized!
fate is upon me. Solidify! I will have order! One last racing contents. 26 மொத்தமா 26 எடுத்துருக்கோம் இதில் மட்டுமே. நாலு லெவல். மொத்தம் 2,40,000. ஓகே, 4 இருக்குது கிராஃப்டபிள். மொத்தம் 5 இருக்குது. இன்னும் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இது பண்ணிடலாம். போய் அந்த ஓஷன் கிட்ட போய் அடிக்கணும். Something you wish to report? Leave my space. Come on people, let's go. ஓகே, அப்போ நான் அப்படியே வந்து செகண்ட் ஐடி போய் லாகின் பண்ணுறேன். மெயின் ஐடியில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. செகண்ட் ஐடியில் கொஸ்ட்டு பண்ணணும். எய்மிக்கோ கொஸ்ட்டை பார்த்தாச்சு. ஸோ வந்து இவ்வளோட கொஸ்ட்டை மட்டும் முடித்தா போதும். பாரு, 2 கேரக்டரையும் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன். வா போட்டி. என்ன போட்டி? இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஸ்டெப்லாம் முடிச்சிட்டோம்னாலே You know where we haven't been in a while? Inazuma! Might be nice to get a change of scenery. Come on, let's go! இப்போ நான் லிட்டரலி எல்லாரையும் கொண்டு வந்துட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். Ow! Where did that come from? விச்சால் என்ன 76 கேட்குது. 60, 80. இவங்களுக்கு இன்னும் நான் போன வாரமும் போல, இந்த வாரமும் போல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன், நாட்லானுக்கு போய் இந்த இடம் தானான்றது தெரில. இந்த புட்டி ஃபேஸ்மாஃபோபியாலாம் இல்லையா? இந்த இடமே தான். எப்பா expandables.
நான் மூவிக்கு எடுத்துகிட்டு தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து நைட் சோல் நாங்கள் பஸ் பண்ணோம். நைட் சோல் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணோம். குளோரின் எப்படி இருந்தாலும் அடுத்து வருவா, பார்த்துக்கலாம். செகண்ட் ரேடியில் மட்டும் குளோரின் மட்டும் கிடச்சிருந்தாலும் வெறியாக இருந்திருக்கும். This world will be reduced to ashes. Light it up! Blazing sun! Light it up! Adventure stop it! Adventure time! Go in! Why do they never miss? Wrath from the sky! Find the testicle! Let's light it up! The time beckons. Grab the edge! Teamwork is dreamwork! All my brain! இவள் இதுவே கிடையாது. டேய் ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்க? சி பொட்டி சாப்பிட்டாச்சா? அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் கொடுப்பேன். அட்லீஸ்ட்டு இப்போ கண்ணாடி சில்லு கொடுத்தா வாட்ச் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மாற்றலாம். கண்ணாடி சில்லும் கொடுக்க மாட்டானுங்க. ஏன்டா அப்படி போட்டு படுத்தி பாடாக்குறாங்க போல. கமான், எவனுமே வந்து ஆர்லைக்கு நோக்கு போக மாட்டீங்களாடா? One eternity later. ஏய் வாங்கடா. சுபா என்னோட வேர்ல்டுக்கு நம்ம போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேற ஒருத்தன் வேர்ல்டுக்கு போகிறதா அர்த்தம். எஸ் You had your chance. வச்சிருந்தது சென்னைவா? சைனாக்காரன். Chronicle சுத்தி இருக்கான். Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? Is it my turn now? With these rising flames! Let the mighty humble! Is it my turn now? Now that's more like it. With these rising flames. சரி நீ எனக்கு தான் வந்து டார்கெட் வைக்கிறேன். Closer now. With the fall of darkness, destruction shall rise. Have a taste of purgatory. Be sanctified. Settle down. Yes, I'm going. Is it my turn now?
Is it my turn now? Spare your energy. Running is of little use. Silence! Spare your energy. With these rising flames. கரெக்டா இது சொல்லும்போது சைலன்ஸ் நான் பாத்தீங்களா? The countdown has begun. The tides beckon. Like a fly tangled in a web. Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. சுபா அவளுக்கு வந்து பைரோ ரெசிஸ்டன்ட் கூட, அதனால் பைரோ கேரக்டர் வச்சு அடிக்கிறது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் கூட. Kindness has been seared away. My blade is all that remains. My will embodied. இதுல கொஞ்சம் நல்லாவே அடி வாங்குவா ஆக்சுவலா. கிட்ட கொஞ்சம் மிட் ரேஞ்ச் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். Your punishment made manifest. Settle down. அவளோட பாண்ட் ஆஃப் லைஃபை கட் பண்ணி விட்டேன். My contract goes The sun and moon have set. Only ruin remains. நீதா வந்து அடிப்பா. All hope has been extinguished. Take your true form. The tides beckon. My will embodied. Settle down. Silence. Sundown is only the beginning. Bow your head. Let's see how strong the result is. No escape. Who's next? The sun and moon have set. Only ruin remains. All hope has been extinguished. ஐயோ ஐயோ இந்த இடத்துல நான் அடிச்சு ஹீரோ என்ட்ரி கொடுத்து மாஸ்க் காமிச்சிருக்கணுமே. மிஸ் பண்ணிட்டேனே. Precision strike. It's so nice to distract. ஓ சீ, எவ்வளோ பெரிய சீனு பொசுக்குன்னு போச்சு.
Many insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. பட் மேக்ஸிமம் அடி வாங்காமல் தப்பிச்சுக்கணும். நேரம் நஹீடா இருந்திருந்தானா ஹைப்பர் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். போங்கண்ணே போங்க, அத்திம்பேல் போங்க. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? With these rising flames! Now that's more like shoot on sight. Suffer their frenzy, please! With the fall of darkness, destruction shall rise. The countdown has begun. Have a taste of purgatory. Is it my turn? Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. ஃபுரினா பார்த்தீங்களா? இதான் ஃபுரினா வேணுன்றது. This has been seared away. My blade is all that remains. Someday is only the beginning. ஏன்டா எனக்கு கண்ணாடி சரி தர மாட்டீங்க? போடா வெக்ஸு ப்ரோ, வெக்ஸு 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 வெக்ஸு. Turn that frown upside down. You had your chance. இதுதான் நம்ம கென்ஷினோட அந்த ஒரு இது. எப்படி இருந்தாலும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, ஒரு இடத்துல கூட நெகட்டிவ் நான் பார்த்தே இல்லை. ஒரு இது தோத்துட்டோம் நினச்சிருந்தா அவன் டிஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இருங்க லெட்டரோட நமக்கு கந்தரகோலமாக இருக்குது. செத்து போயிட்டான். இப்போ யாருக்கு? 2 பேருக்குமே போயிட்டோம். சிட்லாலிக்கு சரி இவளுக்கு சரி. ப்ரோ இங்கே பாருங்க ப்ரோ, டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ண முடியாமல் இருக்குது ப்ரோ. இது கிடைக்காம டேலண்ட் அப்கிரேட் பண்ணுறது பெரும்பாடாக இருக்குது. இதுக்கும் ஆக்சுவலாக நான் வந்து கொஸ்ட் முடிக்கவே இல்லை. இருந்தாலும் டோரஸ் டொமைன் இங்கே இருக்கேன். பார்ப்போம். நியூ உலட்டே யாரும் பில்ட் பண்ணாமையாக இருக்க போகிறாங்க. வரும் வரும் வரும். ஆக்சுவலாக நஹிடாக்கும் இதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? நஹிடாக்கும் இதுதானே? ஆஹா, நஹிடாக்கு வந்து இது பால்டிர். வாழ பிரியா ஜாலியாக இருக்க போல. Come on, show me your courage. Fulfill our pact. என்ன பிரியா சாலியாக இருக்க போல? சாலியா
scorched. Which will it be? That's all I've got. ரொம்ப ஜாலியா இருக்கேன். ஆமா வேலண்டைன்ஸ் டே எல்லாம் எப்படி போச்சு? எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சா சிறப்பாக முடிச்சு. சரி அதை விட வேலண்டைன்ஸ் டே எப்படி போச்சுன்னு கேட்டேன். எக்ஸாமில் போச்சு. யாருன்னு தெரியுதா? வேற யாரு? நான் தான். பாத்தியால எப்படி நம்ம பிக்சர் தாறு மாதிரி தக்காளி சோறாட்டம் இருக்கா? அப்படி நம்ம சிற்பத்தை எப்படி வடிவமைச்சிருக்காங்க பாரு. கல்லில் உட்காந்து கலர் பூசி மாசாக காட்டுறாங்க. நான் வேலண்டைன்ஸ் டேலாம் செலிப்ரேட் பண்ணதே இல்லைல்ல. லைஃபை தொலைச்சிட்டியல. நமக்குலாம் வேலண்டைன்ஸ் டேனா என்னன்னே தெரியாது. அது வரதுக்குள்ளேயே பிச்சுக்கிட்டு ஓடிடுவாங்க. Carefully, carefully. வரட்டாமே டூர். ஓ இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல. இதை விட்டுப்புட்டு நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு இதுக்கு மேலே. ஆமாம்ல கரெக்டாக வந்து என்ன சொல்ல, எனக்கெலாம் வந்து என் லவ் ஸ்டோரியிலலாம் வந்து டிசம்பர்லேயே வந்து பிரேக்கப் ஆயிடும். எனக்கு டிசம்பர்லேயே எனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு. இதில் எங்கிட்ட நான் வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேலாம் கொண்டாடுறதான். நீ உன்னோட ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் சொன்ன சின்ன வயசில். அதுவே போதும்ல. காதல் என்ற ஒன்று. ஏய் ஓ இது கீழே வந்துச்சா? சீ மற்றதை சொல்லு. அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தக்கூடாத நினைவுகள். அதை அப்படியே டீலில் விட்டுறணும். ஆமாம் நான் எதுக்கு இப்போ 3மே முடிச்சிட்டேனா? அடே பரமா இன்னுமாடா தேடிக்கிட்டு இருக்க? இது சோலோவாகவே பண்ணலாம். வா சோலோவாகவே போகிறேன். சரிப்பா சரிப்பா என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு பண்ணுற. உன்கிட்டன்னு இல்லை, எனக்கு அது சொல்லவே வேணாம். எதுக்கு திரும்ப அதை சொல்லி டிப்ரெஷன் போயிட்டு.
அடி அடிச்சல நறுக்கு முடுக்கு அடிச்சல Teamwork is tricky. It's gonna hurt in the morning. Burn it down. What is this? Hey! Wait. என்னோட மவ்விக்காவே வா கொல்ற Rise with the sun. Burn it down. Animal test 6301. Rise with the sun. Yeah. Let's light it up. Going in. Show no mercy. Not bad. Incinerate. Absorption test. Burn it down. Incinerate. Rise with the sun. Fulfill our pact. Suffer the wrath of Eastly. Light of the blazing sun. Incinerate. பாய் எங்கல போற Teamwork is dreamwork. Light it up. We go. Rise with the sun. Let's light it up. Switching gears. டேய் Light it up. Everybody stand back. Animal hypostasis amulet. Research. Time to end. Burn it down. Wrath from the sky. Incinerate. இந்த ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு
பாடா நியூ பிளட் ஒன்று கொடுத்தான், கண்ணாடிச்சதும் கொடுத்தான். கடவுள் இருக்கான் குமார், கடவுள் இருக்கான்.